Hi friends, welcome to TV Academy. So we are going to see one of the important area, Asafjahis of Hyderabad in Telangana history. Telangana చరిత్రలో one of the important area ఏది అంటే అసఫ్జాహీలు. గోల్కొండ సుల్తాన్ల తర్వాత గోల్కొండ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో భాగమైంది. It went under the control of Mughals. So this Aurangzeb attacked this Golconda in the year 1687 and went under Mughals. అలా 1724 వరకు మొఘల్ దినంలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. గోల్కొండ. సో అవర్ టాపిక్ ఈజ్ అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ. అసఫ్జాహీస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. Asafjahis of Hyderabad, that's our topic. Asafjahi Dynasty we are calling. So this dynasty came to power in the year 1724 and continued till 1948 September 17th. Till September 17th this continued. 1724 this came to power and continued till 1948. 1948 సెప్టెంబర్ 17 వరకు అని అంటున్నాం. ఎందుకు సెప్టెంబర్ 17 అని అన్నారు? Why this is called 17 September, that is called Telangana Liberation Day అని అన్నాం దీన్ని. 17 సెప్టెంబర్ అప్పటిదాకా మన నిజామ్స్ కొనసాగినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో అసఫ్జాహీస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అని అన్నాం. సో ప్రీవియస్లీ ది బిలాంగ్ టు టర్కీ. దిస్ అసఫ్జాహీస్ బిలాంగ్ టు టర్కీ అని చెప్పేసి అని అన్నాం. సో దిస్ అసఫ్జాహీస్ బిలాంగ్ టు టర్కీ దేశానికి చెందిన వాళ్ళు. ఫ్రమ్ టర్కీ వాట్ హ్యాపెండ్, దే మైగ్రేటెడ్ టు పర్షియా. సో వీళ్ళు టర్కీ నుంచి ఏం చేశారు, దే కేమ్ టు పర్షియా. ఈ పర్షియా టుడే వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఇరాన్. ఈరోజు ఏమంటున్నాం, దీన్ని ఇరాన్ అని అంటున్నాం. టర్కీ నుంచి పర్షియాకు వచ్చారు. పర్షియా నుంచి మొఘల్ సామ్రాజ్యంలోకి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. దే ఎంటర్డ్ మొఘల్ ఎంపైర్ అండ్ స్టార్టెడ్ దర్ సర్వీసెస్ ఇన్ మొఘల్ ఎంపైర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో దే స్టార్టెడ్ దర్ సర్వీసెస్ ఇన్ మొఘల్ ఎంపైర్. దిస్ అసఫ్జాహీస్ అని అంటున్నాం. ఓకే, మరి ఇటువంటి సందర్భంలో మొఘల్స్లో ఔరంగజేబ్ కాలంలో వచ్చిన వాడే, ఔరంగజేబ్ వద్ద పనిచేసిన వాడు ఆసఫ్ నిజాం ఉల్ ముల్క్, హూ వర్క్డ్ అండర్ దిస్ వన్ మీర్ కమ్రుద్దీన్ ఖాన్ అని అన్నాం. ఓకే, మీర్ కమ్రుద్దీన్ ఖాన్ ఔరంగజేబ్ వద్ద పనిచేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. అలా ఎప్పుడైతే ఔరంగజేబ్ పదవి అయిపోయిందో, సో వెన్ దిస్ ఔరంగజేబ్స్ పీరియడ్ దట్ వాస్ ఓవర్, సో దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్, డిక్లైన్ స్టార్టెడ్ టు మొఘల్ ఎంపైర్. మొఘల్ సామ్రాజ్య పతనం ప్రారంభమైంది. ఇటువంటి సందర్భంలో దాన్ని అవకాశంగా తీసుకొని హైదరాబాద్లో రాజ్యస్థాపన చేసిన వాడు అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్. హూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ అసఫ్జాహీస్? అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్. హీ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ. హూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ? అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ. ఈ అసఫ్జాహీ డైనాసిటీని ఏర్పాటు చేసింది అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్. సో దిస్ వాజ్ ఫౌండర్ ఎవరు అన్నట్లయితే, హూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ వన్? అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్. అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ అనే అతను హీ వాజ్ ద ఫౌండర్ అని చెప్పేసాను. అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ. Capital previously, this capital existed was Aurangabad. ఔరంగాబాద్ అనేది రాజధానిగా ఉండేది. తర్వాత ఆఫ్టర్ దాట్ హైదరాబాద్ బికేమ్ ద క్యాపిటల్. ఇలా రాజధాని ఏదైందంటే హైదరాబాద్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. దెన్ లాంగ్వేజ్ పర్షియన్. వీళ్ళ యొక్క భాష ఏది ఉంది అంటే లాంగ్వేజ్. దిస్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ పర్షియన్. లాంగ్వేజ్ ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వీళ్ళు అంటే పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. పర్షియన్ దట్ వాజ్ ద లాంగ్వేజ్ విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దీస్ పీపుల్ అని అన్నాం. ఆఫ్టర్ దాట్ ఉర్దూ ఆల్సో ఎంటర్డ్ అని అన్నాం. ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ దట్ ఆల్సో ఎంటర్డ్. తెలుగు ఆల్సో ఎగ్జిస్టెడ్. సో పర్షియన్ అనేది ఉంది. సో దెన్ ఉర్దూ దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్. సో దెన్ తెలుగు దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్. ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. కానీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏది ఉంది అంటే ఉర్దూ కంటిన్యూడ్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఓన్లీ తెలుగు ఎంటర్డ్. ఇలా సో ఇదంతా మరి అసఫ్జాహీస్ అని అంటున్నాం. అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ ఎప్పటి నుంచి పరిపాలన చేశారు? 1724 కంటిన్యూ టిల్ 1948 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ 1690లో ఔరంగజేబ్ ఆస్థానంలో చేరాడు.
అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. అసలు పేరు మీర్ ఖమ్రుద్దీన్ ఖాన్ బయాఫండి, సిద్దికీ బయాఫండి. మీర్ ఖమ్రుద్దీన్ ఖాన్ సిద్దికీ బయాఫండి. దాట్స్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ ఫౌండర్ ఎవరన్నాం? అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. గుడ్ ఐడియా. ఈ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి అన్నట్లయితే మీర్ ఖమ్రుద్దీన్ ఖాన్. మీర్ ఖమ్రుద్దీన్ ఖాన్ బయాఫండి. సో దే సిద్దికీ బయాఫండి. ఓకే, ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. అసఫ్జా నిజామ్ ఉల్ ముల్క్. అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్స్ ఒరిజినల్ నేమ్, దిస్ ఒరిజినల్ నేమ్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్స్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంటి అన్నట్లయితే సో దిస్ మీర్ ఖమ్రుద్దీన్ ఖాన్ సిద్దికీ బయాఫండి. మీర్ ఖమ్రుద్దీన్ ఖాన్, మీర్ ఖమ్రుద్దీన్ ఖాన్ ఓకే సిద్దికీ, మీర్ ఖమ్రుద్దీన్ ఖాన్ సిద్దికీ బయాఫండి. బయాఫండి. సో దట్స్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. హీ జాయిన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్. ఎవరి కాలంలో? ఔరంగజేబ్ కాలంలో చేరడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇన్ ద ఇయర్ 1690 1690లో ఔరంగజేబ్ వద్ద 4000 సైన్యానికి మన్సబ్దార్గా చేరాడు. సో సో అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ లేదా మీర్ ఖమ్రుద్దీన్ ఖాన్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1690 1690లో హీ జాయిన్డ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్. ఔరంగజేబ్ వద్ద పనిచేశాడు. సో జాయిన్డ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్ ఇన్ 1690 1690లో చేరాడు. మరి ఔరంగజేబ్ వద్ద హీ వర్క్డ్ యాజ్ మన్సబ్దార్ ఫర్ హీ వర్క్డ్ యాజ్ మన్సబ్దార్ ఫర్ 4000 ఆర్మీ. ఫర్ 4000 ఆర్మీ 4000 సైన్యానికి మన్సబ్దార్గా పనిచేశాడు. సో మన్సబ్దారీ వ్యవస్థ అనేది ఏంటంటే సైనిక వ్యవస్థ అని అంటున్నాం. ఇట్స్ అ మిలిటరీ సిస్టమ్ దట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ మొఘల్స్. మొఘల్ రూలర్ అక్బర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ Mansabdari system. A Mansabdar can maintain 10 soldiers to 10,000 soldiers. Highest number 10,000 with a special permission, so they can maintain even 12,500 army also. So like that, so that was introduced by Akbar, this Mansabdari system. Then after joining in the service of Aurangzeb, this Mir Kamruddin Khan acted as Mansabdar for 4,000 army. 4000 సైన్యానికి ఇతడు మన్సబ్దార్గా పనిచేయడం జరిగింది. ఇటువంటి సందర్భంలో ఔరంగజేబ్ ఈ మీర్ ఖమ్రుద్దీన్ ఖాన్కు ఇచ్చినటువంటి బిరుదు, వాట్ టైటిల్ వాజ్ గివెన్? చింగ్ ఖిలిచ్ ఖాన్. ద టైటిల్ దట్ వాజ్ గివెన్ బై దిస్ ఔరంగజేబ్ టు అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. ఔరంగజేబ్ gave the title King Khilij Khan. Aurangzeb, this Aurangzeb gave the title King Khilij Khan. King Khilij Khan too. So this Asafjahi Nizamul Mulk ఎవరికి ఇచ్చాడు? టు అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. అసఫ్జా నిజామ్ ఉల్ ముల్క్. అసఫ్జా నిజామ్ ఉల్ ముల్క్ ఇతనికి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. చింగ్ ఖిలిజ్ ఖాన్ అనే బిరుదు అంటే కత్తివీరుడు అని అర్థం. సోడ్ ఫైటర్ అని చెప్పేసి అన్నాడు. సో చింగ్ ఖిలిజ్ ఖాన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే హీ వాజ్ ఎ సోడ్ ఫైటర్, కత్తివీరుడు అని అర్థం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. సో ఔరంగజేబ్ గేవ్ ద టైటిల్ చింగ్ ఖిలిజ్ ఖాన్ టు అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. అలా ఔరంగజేబ్ కాలంలో కొనసాగాడు. ఔరంగజేబు తర్వాత అసమర్థులు వచ్చారు. దిస్ ఔరంగజేబ్ ఈ లాస్ట్ లైఫ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1707. ఎప్పుడు మరణించాడు ఔరంగజేబు? ఔరంగజేబ్ వాజ్ డెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1707. దెన్ బహదూర్ షా వన్ కేమ్ టు పవర్. ఆఫ్టర్ బహదూర్ షా వన్, సో జహందర్ షా కేమ్ టు పవర్. జహందర్ షా అని అన్నాం. ఆఫ్టర్ దాట్ సో ఫరూక్ ముహమ్మద్ కేమ్ టు పవర్. వీళ్ళంతా వచ్చారు. ఔరంగజేబ్ వాజ్ డెడ్ ఇన్ ద ఇయర్. దిస్ ఔరంగజేబ్ వాజ్ డెడ్ in the year
1707 1707లో మరణించాడు. దెన్ వీక్ రూలర్స్ కేమ్ టు పవర్ ఇన్ మొఘల్స్. మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో అసమర్థులైన పాలకులు వచ్చారు. మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ఎటువంటి పాలకులు అంటే అసమర్థులైనటువంటి పాలకులు. వీక్ రూలర్స్ దే కేమ్ టు పవర్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. మరి ఎవరు వీళ్ళు? వన్ ఈజ్ బహదూర్ షా వన్. ఓకే, బహదూర్ షా వన్ కేమ్ టు పవర్. జహందర్ షా కేమ్ టు పవర్. జహందర్ షా అనే అతను రాజ్యానికి వచ్చాడు. ఓకే, దెన్ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ కేమ్ టు పవర్. ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ హీ కేమ్ టు పవర్. ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ కాలంలో మరి చూస్తే ఇతడిని అంటే అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ని ఈ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ కాలంలో 7000 సైన్యానికి మన్సబ్దార్గా చేశాడు ఈ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్. దిస్ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ అండ్ ఆస్కర్ దిస్ వన్ టు బికమ్ మన్సబ్దార్ ఫర్ 7000 ఆర్మీ. ఎవరి కాలంలో? ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ కాలంలో. ఓకే, సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్, in the period of Farooq Shiar Muhammad, in the period of this Farooq Shiar Muhammad, Asafjahi Nizam al-Mulk acted as Mansabdar for 7000 army. ఇక్కడ ఏమైంది? 7000 సైన్యానికి నాయకత్వం వహించాడు. He acted as Asafjahi Nizam al-Mulk. Asafjahi Nizam ul Mulk. This Asafjahi Nizam ul Mulk acted as Mansabdar. He acted as Mansabdar for 7000 army. 7000 ఆర్మీకి నాయకత్వం వహించినట్లుగా తెలుస్తుంది. నిజాం ఉల్ ముల్క్ అనే బిరుదు, ఫతే జంగ్ అనే బిరుదు, ఈ రెండు ఇచ్చిన వాడు ఈ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్. ఈ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ గేవ్ ద టైటిల్స్ టు దిస్ అసఫ్జాహ్ నిజాం ఉల్ ముల్క్కు ఇచ్చినటువంటి బిరుదులు ఏంటి? టైటిల్స్ గివెన్ బై హిమ్. టైటిల్స్ గివెన్ టు Asafjahi Nizam ul Mulk by Farooq Shiar Muhammad. ఏం బిరుదులు ఇవ్వడం జరిగింది? ఓకే, నిజాం ఉల్ ముల్క్ అనే బిరుదుని ఇచ్చాడు. నిజాం అంటే సిద్ధ సైన్యం అని, ఆల్వేస్ ద ఆర్మీ ఈజ్ రెడీ అని, అలా నిజాం. ఉల్ ముల్క్ అని, అదే రకంగా ఫతే జంగ్ అని బిరుదులు ఇచ్చాడు. సో దేస్ నిజాం ఉల్ ముల్క్ అని, ఫతే జంగ్ అని, దట్స్ వన్. నిజాం ఉల్ ముల్క్, దట్స్ వన్. నిజాం ఉల్ ముల్క్ ఈ రెండు టైటిల్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఫతే సింగ్ అనేది ఒక టైటిల్, నిజాం ఉల్ ముల్క్ అనే ఒక టైటిల్. ఈ రెండు టైటిల్స్ని అసఫ్జాహ్ నిజాం ఉల్ ముల్క్ ఇచ్చిన వాడు ఎవరంటే ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఈ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. హూ గేవ్ దీస్ 2 టైటిల్స్ టు దిస్ వన్? ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్. అతని తర్వాత రాజ్యానికి వచ్చిన వాడు మహమ్మద్ షా. ఆఫ్టర్ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి వచ్చింది. ఆఫ్టర్ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్, ఆఫ్టర్ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్, ఆఫ్టర్ దిస్ ఫరూక్ షియార్ మహమ్మద్ ఎవరు వచ్చారు రాజ్యానికంటే? మహమ్మద్ షా కేమ్ టు పవర్. మహమ్మద్ షా కేమ్ టు పవర్. మహమ్మద్ షా కేమ్ టు పవర్. ఈ మహమ్మద్ షా మరి చూసినట్లయితే ఈ మహమ్మద్ షా ఎటువంటి వాడు? దిస్ మహమ్మద్ షా వాజ్ ఎ వీక్ రూలర్. అట్ దిస్ మూమెంట్ ఓన్లీ హీ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ దివాన్, ప్రైమ్ మినిస్టర్గా కూడా వర్క్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. అసఫ్జాహ్ నిజాం ఉల్ ముల్క్ సౌత్ ఇండియన్ రీజియన్కు, దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు దివాన్గా పనిచేశాడు. సో దిస్ మహమ్మద్ షా వాజ్ ఎ వీక్ రూలర్. అసఫ్జాహ్ నిజాం ఉల్ ముల్క్ మరి అసఫ్జాహ్ అనే బిరుదుని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మహమ్మద్ షా అనే తను
సో అసఫ్జా బిరుదునిచ్చాడు. నిజాముల్ ముల్క్, మీర్ కమరుద్దీన్ ఖాన్, సిద్దికీ బయాఫండి అతనికి ఇచ్చినటువంటి బిరుదు అసఫ్జా. ఇదే డైనాసిటీగా మారిపోయింది, వీళ్ళ డైనాసిటీగా. ఎప్పుడైతే ఈ అసమర్థుల రాజ్యానికి వచ్చారో అక్కడక్కడ సొంత రాజ్యాలు ఏర్పడడం మొదలైంది. దీన్ని అవకాశంగా తీసుకొని దక్షిణ భారతదేశంలో మరి డెక్కన్ ప్లాటియోలో స్వతంత్ర రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. అసఫ్జా టైటిల్ ఈస్ గివెన్ టు దిస్ మీర్ కమరుద్దీన్ ఖాన్ బాయ్. సో దేస్ వన్ ఓన్లీ, మహమ్మద్ షా ఓన్లీ. మహమ్మద్ షా ఇచ్చినటువంటి బిరుదు అసఫ్జా. సో మహమ్మద్ షా గేవ్ ద టైటిల్ అసఫ్జా టు. Asafjah title was given to Asafjah title was given to Asafjah title was given to. So this Mir Kamruddin Khan, otherwise Asafjah Nizamul Mulk, given to this Nizam ul Mulk. అప్పటి నుంచి ఏమైంది, అసఫ్జా అనే బిరుదు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ అసఫ్జా కూడా స్టార్ట్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో దిస్ అసఫ్జా టైటిల్ వాస్ గివెన్ టు నిజాముల్ ముల్క్ బై, ఓకే, సో బై, సో దిస్ మహమ్మద్ షా అని అన్నాం. వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ డిక్లైనింగ్, సో ఈ రాజ్యం అనేది డిక్లైన్ కావడం మొదలైంది. ఎందుకంటే మహమ్మద్ షా వాజ్ ఎ వీక్ రూలర్. మహమ్మద్ షా అనేది ముఘల్ సామ్రాజ్యంలో హీ వాజ్ ఎ వీక్ రూలర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఆల్వేస్ యూజ్ టు డాన్స్ విత్ ఉమెన్, మహిళలతో కలిసి ఎప్పుడు డాన్స్ చేసేది. ఆల్ ద టైమ్ ఈ స్పెండ్ ఆ టైమ్ లైక్ దట్, సింగింగ్ అండ్ డాన్సింగ్ ఓన్లీ. దట్స్ వై దిస్ మహమ్మద్ షా హీ వాజ్ కాల్డ్ రంగీలా. సో దిస్ మహమ్మద్ షా వాజ్ కాల్డ్ హౌ, హీ వాజ్ కాల్డ్ రంగీలా అని పిలిచారు. హీ వాజ్ కాల్డ్ రంగీలా అని పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎవరికి, దిస్ మహమ్మద్ షాకు. అలా వెన్ వీక్ రూలర్స్ కేమ్ టు పవర్, స్వతంత్ర రాజ్యాలు ఏర్పడడం మొదలైంది. ఇటువంటి సందర్భంలోనే దక్షిణ భారతదేశంలో స్వతంత్ర రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్, who established independent kingdom in South India, Southern India, Asafjah Nizam al-Mulk. With that name only he came to power. But during that time, so Mughals appointed one Subedar. It is South Indian region, Telangana region, that is Suba. Suba is a state. Suba is headed by Subedar. Suba kadipatini Subedar annam. Mubarizuddaulah. So he was, okay. So there is Mubariz Khan, not Mubariz Khan ani annam. Mubarizuddaulah was one of the brothers of Afjaluddaulas. So period adi. Okay, ఇటువంటి సందర్భంలో మరి నాసిరుద్దౌలాస్ బ్రదర్ అని చెప్పేసి అన్నాం, ముబారిజుద్దౌలా. సో ఇక్కడ ముబారిజ్ ఖాన్ అనే అతను సుబేదార్గా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. తెలంగాణ ప్రాంతానికి సుబేదార్గా ఉన్నాడు. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి దివాన్గా మరి చూసిన వాడేమో అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. ఇటువంటి సందర్భంలో వీళ్ళిద్దరి మధ్య అంటే సొంత రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని భావించిన వాడు దేశ్ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్. ఎప్పుడైతే అలా అనుకున్నాడో ఈ ముబారిజ్ ఖాన్ను ఓడించడం జరిగింది. సో దేశ్ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ డిఫీటెడ్. సో తెలంగాణ సుబేదార్ ముబారిజ్ ఖాన్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ షక్కర్ఖేడ్. ఓకే, ఇతడు షక్కర్ఖేడ్ యుద్ధంలో అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ అనే పేరుతో రావడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. అసఫ్జా అనే బిరుదునిచ్చింది మహమ్మద్ షా, గుర్తుందా? మరి ఇటువంటి సందర్భంలో సో ఏ పేరుతో రావడం జరిగింది, అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ అనే పేరుతో వచ్చాడు. కానీ అంతకుముందు ఎవరున్నారు ఇక్కడ తెలంగాణలో సుబాకు, ముబారిజ్ ఖాన్. దిస్ ముబారిజ్ ఖాన్ వాజ్ డిఫీటెడ్ అని అన్నాం. ఓకే, సో దిస్ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్, అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ defeated Mubariz Khan. This Mubariz Khan, ఈ ముబారిజ్ ఖాన్ను ఓడించడం జరిగింది. ముబారిజ్ ఖాన్ యాక్టెడ్ యాజ్ సుబేదార్ ఆఫ్ తెలంగాణ రీజన్. హీ యాక్టెడ్ యాజ్ Mubariz Khan. Okay, who acted as Subedar
ఓకే, ఈ ముబారిజ్ ఖాన్ ఎవరంటే సుబేదార్గా పనిచేసిన వాడు. సో వెన్ దిస్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ వాంటెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్, సో దిస్ వన్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ డిఫీటెడ్ ముబారిజ్ ఖాన్ హూ యాక్టెడ్ యాజ్ సుబేదార్. ఓకే, సుబేదార్ ఆఫ్ తెలంగాణ, సుబేదార్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ షక్కర్ఖేడ్, ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ in the battle of Shakkarkhed, in the battle of Shakkarkhed. Okay, in Shakkarkhed battle in 1724లో జరిగింది బ్యాటిల్ ఆఫ్ షక్కర్ఖేడ్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. మరి అలా ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ షక్కర్ఖేడ్ ఇన్ 1724 అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ he got victory. So who was defeated? So this Mubariz Khan was defeated. Mubariz Khan ఓటమి పాలయ్యాడు. Okay, Asafjahi Nizamul got victory. Mubariz Khan was defeated. With that only in 1724, ఎప్పుడు 1724లో రాజ్యానికి వచ్చి రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వాడు అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్, who established this Asafjahi empire. Asafjahi empire, that was, so Asafjahi dynasty and empire. Asafjahi empire that was started by Asafjahi empire was started by Asafjahi empire was started by Asafjahi Nizamul Mulk, Asafjahi Nizam ఉల్ ముల్క్ అని చెప్పేసి అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్. ఓకే, సో లైక్ దాట్ అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్ హీ కేమ్ టు పవర్ ఇన్ హైదరాబాద్, బట్ ఔరంగాబాద్ బికేమ్ ద క్యాపిటల్. ఇతని కాలం ఏది అంటే అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్ హీ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1724 అండ్ కంటిన్యూడ్ టిల్ 1748. 1724 నుంచి 1748 వరకు మాత్రమే ఈ అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్ కొనసాగడం జరిగింది. So he was the first ruler in this dynasty. Asafjahi title was given to him by Muhammad Shah. Muhammad Shah ఇచ్చినటువంటి బిరుదు అని అన్నాం, అదే నిలిచిపోయింది. ఓకే, he came to power with the name Asafjahi I. సో అసలు పేరు ఏంటి అన్నాం? సో మీర్ కమరుద్దీన్ ఖాన్ సిద్దికీ బయాఫండి, దట్స్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. మరి అసఫ్జాహి I టైటిల్, హిస్ టైటిల్ అసఫ్జాహి I, ఈ బిరుదుతో రాజ్యానికి వచ్చాడు. సో టైటిల్ ఏంటి? అసఫ్జాహి I అనే పేరుతో రాజ్యానికి వచ్చి 1724 నుంచి 48 వరకు పరిపాలన చేశాడు. క్యాపిటల్ హైదరాబాద్ కాలేదు. క్యాపిటల్ హైదరాబాద్ ఉందా? నో. 6 states కేమ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. 6 రాష్ట్రాలు ఇతని అధీనంలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని అన్నాం. 6 states came under the control of Asafjahi I. ఈ అసఫ్జాహి I కిందికి 6 రాష్ట్రాలు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. విచ్ ఆర్ దీస్ స్టేట్స్? 6 states ఏమేమి వచ్చాయి? వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ విచ్ కేమ్ అండర్ దిస్ వన్? ఏం స్టేట్స్ వచ్చాయన్నట్లయితే, సో స్టేట్స్ 6 వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో వన్ ఈజ్ ఔరంగాబాద్, ఉస్మానాబాద్. ఓకే, సో బీరార్, ఔరంగాబాద్, దట్స్ ద క్యాపిటల్ we are calling. బీరార్, బీదర్, బిజాపూర్, గోల్కొండ, అహ్మద్నగర్, ఖాందేశ్, ఆల్ దీస్ కేమ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఔరంగాబాద్, దట్ ఇస్ ద క్యాపిటల్. ఏమేమి వచ్చే స్టేట్స్ అంటే బీరార్, బీదర్, బిజాపూర్, గోల్కొండ, ఓకే, గోల్కొండ అండ్ అహ్మద్నగర్. ఏమేమి రాష్ట్రాలు వచ్చాయి? గోల్కొండ, ఓకే, బీరార్, బీదర్, బిజాపూర్, గోల్కొండ, అహ్మద్నగర్ అండ్ ఖాందేశ్. అహ్మద్నగర్ అండ్ ఖాందేశ్ అంటే సోలాపూర్ రీజియన్. ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయని చెప్పేసి అన్నాం. వీటన్నిటినీ ఏకం చేసి పరిపాలన చేసిన వాడు అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్. మరి రాజధాని ఏదని అంటున్నాం? ఔరంగాబాద్ బికేమ్ ద క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఈజ్ ఔరంగాబాద్. సో ద క్యాపిటల్, సో దిస్ క్యాపిటల్ ఈజ్
ఔరంగాబాద్. ఇది ఔరంగాబాద్. ఔరంగాబాద్ దట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ వాట్? మినీ తాజ్ మహల్. ఔరంగాబాద్ అని అంటున్నాం. ఔరంగాబాద్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ మినీ తాజ్ మహల్. వాట్ ఈస్ దిస్ మినీ తాజ్ మహల్? ఏంటిది మినీ తాజ్ మహల్ ఏంటి అన్నట్లయితే, సో ఇన్ మినీ తాజ్ మహల్ దట్ ఈస్ ద టూంబ్ ఆఫ్ మినీ తాజ్ మహల్ ఈజ్ ద టూంబ్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్స్ వైఫ్ దిల్రాస్ బాను బేగం. ఇది ఔరంగజేబ్ భార్య అయినటువంటి దిల్రాస్ బాను బేగం యొక్క సమాధి. దీనికి బీబీ-కా మక్బారా అని పిలుస్తారు. ఓకే, ఔరంగాబాద్లో ఉంది. ఎక్కడుంది? ఔరంగాబాద్, మహారాష్ట్ర అని అంటున్నాం. ఈ ఔరంగాబాద్లోని మినీ తాజ్ మహల్ అనేది ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇన్ ఔరంగాబాద్ ఓన్లీ మినీ తాజ్ మహల్ అనేది ఉంది. మినీ తాజ్ మహల్ ఎక్కడుంది? ఇది ఔరంగాబాద్. దీనికి అసలుగా ఏమంటారంటే బీబీ-కా మక్బారా అని పిలుస్తారు. దిస్ మినీ తాజ్ మహల్ దట్ వాస్ కాల్డ్ బీబీ-కా మక్బారా, దట్స్ ద టూంబ్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్స్ వైఫ్ దిల్రాస్ బాను బేగం. ఇలా మరి రాజ్యస్థాపన చేసిన వాడు హూ ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై దిస్ మహమ్మద్ షా ఆల్సో. మహమ్మద్ షా రికగ్నైజ్డ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అని అన్నాం. మహమ్మద్ షా, దిస్ మహమ్మద్ షా. ఎవరి మహమ్మద్ షా? మొఘల్ ఎంపరర్ మహమ్మద్ షా. ఓకే, మహమ్మద్ షా ఆల్సో రికగ్నైజ్డ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అని అంటున్నాం. హైదరాబాద్ రాజ్యాన్ని ఒప్పుకున్నట్లుగా, సో కన్సిడర్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. రికగ్నైజ్డ్ హైదరాబాద్ స్టేట్, రికగ్నైజ్డ్ దిస్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అన్నాం. దిస్ మహమ్మద్ షా వాజ్ మొఘల్ ఎంపరర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. వాజ్ మహమ్మద్ షా? మహమ్మద్ షా వాజ్ ఏ మొఘల్ ఎంపరర్. మరి మహమ్మద్ షా వాజ్ ఎ వీక్ రూలర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఎప్పుడైతే అసమర్థులైనటువంటి పాలకులు వస్తారో దెన్ ఆటోమేటికలీ డిక్లైన్ విల్ బి స్టార్టెడ్. ఖచ్చితంగా అది ఎక్కడైనా కావచ్చు. మేబీ ఏ కంపెనీ, మేబీ ఎంపైర్, ఆర్ మేబీ ఫ్యామిలీ. సో హూఎవర్ దే మే బీ, విచ్ ఎవర్ దిస్ థింగ్ మే బీ. సో వెన్ ఎవర్ వీక్ రూలర్స్ ఎంటర్స్, so there is incapable persons enters, automatically things will be changed and it starts declining. అలా మరి ఇక్కడ మరి చూసినట్లయితే ఇతని కాలంలో ఏమైందన్నట్లయితే, ఈ మహమ్మద్ షా కాలంలో ఎప్పుడైతే మొఘల్ సామ్రాజ్యం డిక్లైన్ కావడం మొదలైందో, మొఘల్ సామ్రాజ్యం పతనం ప్రారంభమైందో, దాన్ని అవకాశంగా తీసుకొని రాజ్య స్థాపన చేసిన వాడు ఆసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్. ఆసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ పదవీ కాలం ఎప్పటి నుంచి ఉందన్నాం? హీ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1724 ఆఫ్టర్ గెటింగ్ విక్టరీ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ షక్కర్ఖేడ్. ఏది బ్యాటిల్ అన్నాం? బ్యాటిల్ ఆఫ్ షక్కర్ఖేడ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అలా రాజ్యానికి వచ్చిన వాడు ఎవరంటే అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్. సో దాట్ క్యారెక్టర్ వీ హ్యావ్ టు సీ. Asafja Nizam ul Mulk. Asafja Nizam ul Mulk. Asafja Nizam ul Mulk came in the year 1724. మరి ఎవరెవరు ఉన్నారు పాలకులు? హైదరాబాద్ను పరిపాలించినటువంటి పాలకులు. హూ వర్ ద రూలర్స్ ఆఫ్ అసఫ్జాహీస్? రూలర్స్ ఆఫ్ అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ. రూలర్స్ ఆఫ్ అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ మరి చూస్తే, సో ఫస్ట్ వన్ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్, ఇతడు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. దెన్ సెకండ్ రూలర్ నాసిర్ జంగ్ కేమ్ టు పవర్. నాసిర్ జంగ్ అని అన్నాం. దిస్ నాసిర్ జంగ్ హీ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1748 అండ్ కంటిన్యూ టిల్ 1750. డిసెంబర్లో ఇతన్ని చంపివేశారు. In 1750 December only he lost life అని అన్నాం. Who is this one? Nasir Jang. Then Muzaffar Jang he came. Muzaffar Jang. ఈ ముజఫర్ జంగ్ వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. ముజఫర్ జంగ్ అన్నాం. 1751లో వచ్చాడు. 1751లోనే అయిపోయాడు. 1751 ఓన్లీ. ఓకే, ముజఫర్ జంగ్ అని అన్నాం. హీ వాజ్ ఆల్సో కిల్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఓన్లీ సలాబత్ జంగ్ కేమ్ టు పవర్. హూ కేమ్? సలాబత్ జంగ్. సలాబత్ జంగ్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1751 కంటిన్యూ టిల్ 1761. 1751 నుంచి 61 వరకు ఉన్నవాడు సలాబత్ జంగ్ అన్నాం. సలాబత్ జంగ్ తర్వాత మరి రాజ్యానికి వచ్చిన వాడు నిజాం అలీ ఖాన్. హూ కేమ్? నిజాం అలీ ఖాన్ అని అన్నాం.
This Nizam Ali Khan, he came to power. Nizam Ali Khan, he came in the year 1761, continued till 1803. He was the ruler. After this Nizam Ali Khan, his son Sikandar Jah came to power. Sikandar Jah. Sikandar Jah came in the year 1803 and continued till 1829. After this Sikandar Jah మరి చూసినట్లయితే so then Nasirud-Dawla came. Nasirud-Dawla. This Nasirud-Dawla, he came in the year 1829, continued till 1857. So then after Nasirud-Dawla, Afjalud-Dawla. Afjalud-Dawla, he came to power. This Afjalud-Dawla came in the year 1857, continued till 1869. So then, Mir Mahbub Ali Khan, Mir Mahbub Ali Khan. This Mir Mahbub Ali Khan, he came in the year 1869 and continued till 1911. So this Mir Mahbub Ali Khan, at the age of 3 years only, he came to power. The last ruler in this dynasty, Mir Usman Ali Khan. Mir Usman Ali Khan, he was the last one. Okay, the last one, 1911 and 1948, September 17th. September 17th, so these are all the rulers we have to discuss. Have you got idea? Right, we can discuss the first ruler, Asafjahi Nizamul-Mulk. Asafjahi of Hyderabad. Asafjahi Dynasty administered Hyderabad. From which period to which period? 1724 to 1948. First ruler. So first you can write the heading, Asafjahi Dynasty of Hyderabad. Asafjahi Dynasty of Hyderabad. So that's the topic. First ruler, Asafjahi Nizamul-Mulk. Asafjahi Nizamul-Mulk. Asafjahi Nizamul-Mulk came in the year 1724, continued till 1940. So this one, 1724 to 1748. 1748. Okay, 1748. Asafjahi Nizamul-Mulk, he continued. Okay, total period of that, so ended in the year 1948, September 17th. Okay, Asafjahi's period. But Asafjahi Nizamul-Mulk, original name, Mir Kamruddin Khan. His original name, Mir Kamruddin Khan Siddiqui, by Afandi, already we wrote that one. Right? So then Asafjahi Nizamul-Mulk continuously fought wars. So first when he came in the year 1724, he fought Battle of Shakkarkhed with Mubaris Khan. He continuously fought battles, well. So what battles he fought? Asafjahi Nizamul-Mulk in the year 1724. Battle of Shakkarkhed. So this is Battle of Shakkarkhed. That's in the year 1724 we are calling. So that is Battle of Shakkarkhed. Mubaris Khan was defeated. Mubaris Khan was defeated. Okay. So like that, Asafjahi Nizamul-Mulk, he got victory. So who got victory? Asafjahi Nizamul-Mulk got victory. Mubaris Khan was defeated. So that's the battle. With that only he came to power. After that, in the year 1728, in the year 1728, so Battle of Falkhed battle that took place. So Asafjahi Nizamul-Mulk and so there's Marathas, Peshwa Bazira won. Asafjahi Nizamul-Mulk. So it took place between. So this battle of Falkhed, took place between whom? So Asafjahi Nizamul-Mulk. Asafjahi Nizamul-Mulk versus, so this Asafjahi Nizamul-Mulk versus Bazira won.
you know well, Bajirao 1. Bajirao 1. Okay, Asafjahi Nizam-ul-Mulk versus, so Bajirao 1, like that it was said. Okay, Bajirao 1, right? So like that, Asafjahi Nizam-ul-Mulk and Bajirao 1. This Bajirao 1 was a Peshwa. Bajirao 1, so he came to power in the year 1720 and continued till 1740. Bajirao 1, he was Peshwa. He was Peshwa, you know well. So he was Peshwa. So the period of this Bajirao 1, 1720 he came, so and continued till 1740. 1720 to 1740, so he continued. This Bajirao 1. Okay, Peshwa. Who was the first Peshwa? Balaji Vishwanath. Balaji Vishwanath was the first Peshwa. After that only his son Bajirao 1 came. After Bajirao 1, Balaji Bajirao. Balaji Bajirao. That you have to remember. What idea? So like that here, so this Bajirao 1 came. So Peshwa we can say. Asafjahi Nizam-ul-Mulk versus, so this Bajirao 1 we can say. What idea? So then in this what happened? So in this Bajirao 1 got victory. Asafjahi Nizam-ul-Mulk was defeated. Okay. In this Battle of Falkade. Battle of Falkade. Okay. So Bajirao 1 got victory. So this Nizam-ul-Mulk was defeated. Right. So like that. So in this, with this what happened? So it was ended with the Treaty of Mushinga. It was ended with the Treaty of this battle. Okay, Battle of Falkade took between, so these two people, and ended with the Battle of Falkade, ended with the Treaty of Battle of this Battle of Falkade. Falkade ended with the Treaty of Mushinga. Treaty of Mushinga. Okay, Treaty of Mushinga, like that it was said. According to this treaty, what happened? This Asafjahi Nizam-ul-Mulk accepted to pay Chauth and Sardeshmukhi to Peshwas, Marathas we can say, otherwise Peshwas. According to this Treaty of Mushinga, that was concluded. According to this treaty, okay, according to this treaty, okay, Hyderabad ruler, so that is Asafjahi Nizam-ul-Mulk. So according to this treaty, Asafjahi Nizam-ul-Mulk, this Asafjahi Nizam-ul-Mulk, Asafjahi Nizam-ul-Mulk accepted to pay Chauth and Sardeshmukhi. Chauth and Sardeshmukhi. Chauth and Sardeshmukhi. Previously, this Chauth and Sardeshmukhi, they were introduced by Shivaji's period only. Out of Swarajyam only they were collected by Shivaji. Out of Swarajyam. Name of the kingdom of Shivaji, that is Swarajyam. Out of Swarajyam only they were collected. Chauth and Sardeshmukhi, they were collected out of, okay, they were collected out of Swarajyam, not within the kingdom, beyond this one. Okay, like that, Chauth and Sardeshmukhi, he accepted to pay. Asafjahi Nizam-ul-Mulk accepted to pay these two taxes to this Bajirao 1. Okay, Chauth, that is 1/4. Chauth is 1/4. Sardeshmukhi, that is 1/10. 1/10. Sardeshmukhi 1/10. Chauth, that is 1/4. This is 1/10. This is in honor of Shivaji, Sardeshmukhi. Chauth, not to go against them and to protect them. Okay, suppose they are paying the tax Chauth, then automatically this Peshwa will protect that kingdom and they will not attack that one. Like that, for that purpose, Chauth is collected. అంటే ఆ రాజ్యం పైన వీళ్ళు దండయాత్రకు వెళ్లకుండా ఉండడానికి, ఒకవేళ ఎవరైనా ఆ రాజ్యంపైకి దండయాత్రకు వస్తే ఆ రాజ్యాన్ని రక్షణ చేయడం కోసం వసూలు చేసినటువంటిది ఏది అంటే చౌత్ అని అన్నాం. సర్దేశ్ముఖి చూస్తే 1/10 ఈ రెండు శిస్తులు చెల్లించడానికి అంగీకరించడం జరిగింది. హూ యాక్సెప్టెడ్?
ఎవరు అంగీకరించింది? అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్. అలా ఓడిపోయాడు. ఏ యుద్ధం ఇది? బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఫాల్కేడ్ అని అన్నాం. ఎప్పుడు జరిగింది? 1728. సో దెన్ 1730-31 పీరియడ్లో మరి చూస్తే వన్స్ అగైన్ నేను ఎందుకు చౌద్ సర్దేశ్ముఖి కట్టాలని చెప్పి వన్స్ అగైన్ వాట్ హ్యాపెండ్? వెంట్ అగైన్స్ దిస్ బాజీరావ్ వన్. సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ సూరత్ దట్ టుక్ ప్లేస్. బ్యాటిల్ ఆఫ్ సూరత్ 1730 1730లో ఇన్ 1730 బ్యాటిల్ ఆఫ్ సూరత్ that took place. Battle of Surat took place between these two. Battle of Surat took place. సూరత్ యుద్ధం అనేది జరిగింది. సేమ్ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ అండ్ బాజీరావ్. అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ అండ్ బాజీరావ్ అని అన్నాం. బాజీరావ్ వన్. అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్. అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్. నిజాం ఉల్ ముల్క్ వర్సెస్ బాజీరావ్. దిస్ బాజీరావ్ వన్ అని అన్నాం. ఇందులో కూడా సో దిస్ బాజీరావ్ వన్ ఈ గాట్ విక్టరీ. సో దిస్ వన్ వాస్ ఓకే సో డిఫీటెడ్ అని చెప్పేసాను. ట్రీటీ ఆఫ్ వార్నా, ఇట్ వాజ్ ఎండెడ్ విత్ ద ట్రీటీ ఆఫ్ వార్నా అని అన్నాం. సో దిస్ వాజ్ ఎండెడ్, ఇట్ వాజ్ ఎండెడ్ విత్ ద ట్రీటీ ఆఫ్. సో దిస్ వాజ్ ఎండెడ్ with the treaty of వార్నా అని అన్నాం. ఈ వార్నా సంధితో ముగిసినట్లుగా తెలుస్తుంది. బోత్ డిసైడెడ్ టు కంటిన్యూ ద సేమ్. మళ్ళీ ఆ శిస్తు అలాగే కంటిన్యూ చేస్తానని అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ అగెన్స్ట్ యూ పీపుల్ అని అలా వార్నా సంధి చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద వార్నా అని చెప్పేసి అన్నాం. ట్రీటీ ఆఫ్ వార్నా. ఏ యుద్ధం ఇది? బ్యాటిల్ ఆఫ్ సూరత్. That's in the year 1730. And it continued, peaceful atmosphere that continued between these two people. ఇద్దరి మధ్య స్నేహపూరిత వాతావరణం అనేది కొనసాగింది. కొంతకాలమే కొనసాగింది. It did not continue for a long time, only for some time. So this one that continued. కొంతకాలం మరి శాంతియుత వాతావరణం కొనసాగింది. But again it gave way for battle that is in the year 1738. 1738లో బ్యాటిల్ ఆఫ్ భోపాల్ దట్ టుక్ ప్లేస్. ఇన్ 1738 బ్యాటిల్ ఆఫ్ భోపాల్ టుక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ సేమ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ భోపాల్ అనేది జరిగింది. ఇందులో కూడా మరి చూస్తే సో దిస్ బాజీరావ్ వన్ గాట్ విక్టరీ. దిస్ బాజీరావ్ వన్ హీ గాట్ విక్టరీ. Asafjah Nizam ul Mulk was defeated. This Asafjah Nizam ul Mulk. Asafjah Nizam ul Mulk was defeated. ఇందులో కూడా ఏమైంది? బాజీరావ్ వన్ విజయం సాధించాడు. సో ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ భోపాల్ అని చెప్పేసి అన్నాం. దిస్ వాజ్ ఎండెడ్ విత్ ద ట్రీటీ ఆఫ్ సరై దురై, అదర్వైజ్ దురై సరై లైక్ దట్ ఇట్ వాజ్ సెడ్. Any way you can call it as. It was ended with the treaty of. This was ended with the treaty of Sarai Durai. Sarai Durai అనే సంధి జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. ట్రీటీ ఆఫ్ సరాయ్ దురై. మరి ఈ సంధి ప్రకారం సమ్ రీజియన్స్ ఎస్పెషలీ మధ్యప్రదేశ్ రీజియన్, సో నర్మదా రివర్ రీజియన్, సో దట్ వాజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఔరంగాబాద్ రీజియన్, నర్మదా రివర్ రీజియన్ కొంత భాగాన్ని మరాఠాలకు ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది అన్నాం. దిస్ నిజాం అండ్ ఈ పెయిడ్ సమ్ కాంపెన్సేషన్ ఆల్సో. ఇలా మరి దెన్ ద మ్యాటర్ దట్ వాజ్ సెటిల్డ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పీపుల్ లైక్ దట్ ఇట్ వాజ్ సెడ్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య అంటే ఈ పీష్వాలకు అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ మధ్య ఈ సయోధ్య కుదిరి అలా మరి స్టాప్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ రకంగా ఎనీహౌ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 ఇంపార్టెంట్ బ్యాటిల్స్. సో వన్ ఈజ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఫాల్కేడ్ అండ్ వన్ ఈజ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ సూరత్ అండ్ వన్ ఈజ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ సో దిస్ భోపాల్.
అంతకుముందు షక్కర్కేడ్ అని అన్నాం. ఇలా 3 యుద్ధాలు అయితే ఎవరి మధ్యన? సో పీష్వా వర్సెస్ అసఫ్జా నిజాముల్ ఈ రకంగా జరిగింది. ఔరంగాబాద్ వాజ్ ద క్యాపిటల్. దెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెంట్ వెల్ అని చెప్పేసి అన్నాం. పరిపాలనా వ్యవస్థనంతా చక్కదిద్దడం జరిగింది. ఔరంగాబాద్ నుండి పరిపాలన కొనసాగించడం ఇదంతా జరిగింది. హైదరాబాద్ ఉన్నప్పటికి కూడా, though Hyderabad that existed, but Hyderabad did not become the capital during that time. Aurangabad was the capital. వీళ్ళ రాజధాని ఏది అంటే ఔరంగాబాద్ అనేది కొనసాగడం అనేది జరిగింది. ఇట్ ఓన్లీ కంటిన్యూడ్. గుర్తుందా? సో లైక్ దట్ ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వెంట్ వెల్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. కానీ ఇక్కడ ఏమైందన్నట్లయితే ఇలా కంటిన్యూ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో హైదరాబాద్లో మరి కంటిన్యూ అవుతున్న సందర్భంలో అక్కడ మొఘల్స్ ఎవరున్నారన్నా? మహమ్మద్ షా ఉన్నాడు. దిస్ మహమ్మద్ షా పైకి దండయాత్ర చేసిన వాడు నాదిర్ షా. ఈ నాదిర్ షా అటాక్డ్ దిస్ మొఘల్ ఎంపైర్. సో ద ఢిల్లీ వాజ్ అటాక్డ్ బై దిస్ వన్. సో పర్షియన్ రూలర్ వాజ్ నాదిర్ షా. ఇటువంటి సందర్భంలో ఓకే, సో దిస్ నాదిర్ షా అటాక్డ్ ఢిల్లీ అట్ దిస్ మూమెంట్. Okay, at this moment, so Nadir Shah attacked Delhi. This Nadir Shah ani annam. Nadir Shah, he was a Persian ruler. He was called Persian Napoleon. Nadir Shah was called. So Nadir Shah attacked Delhi. Okay, so Nadir Shah was called, so Persian Napoleon. This Nadir Shah was called Persian. Nadir Shah was called Persian Napoleon. He was called, how in the sense he was called Persian Napoleon అని అన్నారు. ఓకే, నాదిర్ షాని. మరి నాదిర్ షా ఎవరిపైన దండయాత్ర చేశాడు? హీ కేమ్ అగెనెస్ట్ మహమ్మద్ షా, మొఘల్ ఎంపరర్. He came against or he attacked, okay, Muhammad Shah. He attacked Muhammad Shah. ఈ మహమ్మద్ షా పైన దండయాత్ర చేశాడని అన్నాం. మరి వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం ఏది అంటే దాట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 1739, 1739లో నాదిర్ షా అటాక్ ఢిల్లీ. ఓకే, సో ఇన్ 1739, 1739లో అటాక్ చేశాడన్నాం. నాదిర్ షా వాజ్ కాల్డ్ పర్షియన్ నెపోలియన్. హీ అటాక్డ్ మహమ్మద్ షా. ఓకే, సో మొఘల్ రూలర్ మహమ్మద్ షా ఎవరు? మొఘల్ ఎంపరర్. But Muhammad Shah used to spend all the time, so he did not concentrate on the administration. At the same time, he did not they developed the army also systematically, and all the time engaged in dancing with women. That's why this Muhammad Shah became popular as Rangila, you know well. Okay, so at this moment, so between this Nadir Shah and Muhammad Shah, Battle of Karnal took place in 1739. So 1739లో వీళ్ళ మధ్య, ఓకే, నాదిర్ షా and Muhammad Shah, between Nadir Shah and Muhammad Shah. Okay, so there's Nadir Shah and Muhammad Shah madhya, between these two leaders. So between Nadir Shah and Muhammad Shah, Battle of Karnal took place. This is Battle of Karnal took place. ఈ కర్నాల్ యుద్ధం అనేది జరిగింది. దట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 1739, 1739లో జరిగింది. సో దెన్ దిస్ మహమ్మద్ షా వాజ్ ఎ వీక్ రూలర్. మొఘల్ ఎంపరర్స్లో మరి లేటర్ మొఘల్స్ అంతా సాధారణంగా కొంత అసమర్థులే ఉన్నారు. అటువంటి సందర్భంలో ఈ మహమ్మద్ షా ఓడిపోయాడు. ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ కర్నాల్లో ఓడిపోయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎవరి చేతిలో? నాదిర్ షా చేతిలో ఓడిపోవడం అనేది జరిగింది. హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిఫీటెడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దిస్ నాదిర్ షా. సో ఇన్ దిస్ బ్యాటిల్ వాట్ హ్యాపెండ్? నాదిర్ షా గాట్ విక్టరీ అండ్ దిస్ మహమ్మద్ షా వాజ్ డిఫీటెడ్. ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ కర్నాల్లో విజయం సాధించింది నాదిర్ షా, ఓడిపోయింది మహమ్మద్ షా. మహమ్మద్ షా పీరియడ్లో
మరి he came to know that so this Nadarsha was a good friend to Hyderabad ruler Asafjahi Nizam ul Mulk. So Nadarsha was a good friend to Asafjahi Nizam ul Mulk, Hyderabad ruler Asafjahi Nizam ul Mulk. Immediately this Muhammad Shah, ఎందుకంటే మహమ్మద్ షా ఇతనికి ఇచ్చిన బిరుదు అసఫ్జా అనే బిరుదునిచ్చాడు. హైదరాబాద్ పాలకుడు అయిన తర్వాత దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసిన వాడు మహమ్మద్ షా. వీళ్ళ మధ్య కూడా మంచి స్నేహం అనేది ఉంది. ఈవెన్ దో ఇండిపెండెంట్ ఎంపైర్ దట్ స్టార్టెడ్, మహమ్మద్ షా డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ యాక్టివిటీ అగైనెస్ట్ అసఫ్జా నిజాముల్ మల్క్. అసఫ్జా అనే బిరుదునిచ్చాడు తప్ప ఏమీ చేయలేదు. అలా మంచి స్నేహమే కొనసాగింది వీళ్ళ మధ్య. సో దట్స్ వై ఇమ్మీడియట్లీ దిస్ మహమ్మద్ షా సెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు సో అసఫ్జా నిజాముల్ మల్క్. మహమ్మద్ షా, ముఘల్ ఎంపరర్ మహమ్మద్ షా sent information Muhammad Shah sent information to Asafjahi Nizamul Mulk. Asafjahi Nizam ul Mulk. Asafjahi Nizam ul Mulk of so there is Hyderabad state అని అన్నాం. ఓకే, సో ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. మరి సో దిస్ అసఫ్జాహ్ వాజ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ టు నాదిర్ షా. దెన్ ఇమీడియట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్, అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్ వెంట్ టు ఢిల్లీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ నుండి ఢిల్లీ వెళ్ళిన వాడు ఈ అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్ అని అన్నాం. అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్. ఈ అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్ మరి చూస్తే హీ వెంట్ టు ఢిల్లీ అన్నాం. అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్, అసఫ్జాహి నిజాం ఉల్ ముల్క్. దిస్ అసఫ్జాహి నిజాం ఉల్ ముల్క్ వెంట్ టు ఢిల్లీ. ఓకే, అసఫ్జాహి నిజాం ఉల్ ముల్క్ వెంట్ టు ఢిల్లీ. ఓకే, ఢిల్లీ వెళ్ళినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ వెంట్ టు ఢిల్లీ అని చెప్పేసి అన్నాం. అసఫ్జాహి నిజాం ఉల్ ముల్క్ వెంట్ టు ఢిల్లీ and mediated between these two rulers, mediated between Nadir Shah and Muhammad Shah. Okay, went to Delhi and mediated. Okay, so this mediated between వీళ్ళిద్దరి మధ్య సో మరి మీడియేట్ చేయడం జరిగింది. సో బిట్వీన్ హూమ్, సో there is Nadir Shah and Muhammad Shah. Nadir Shah and Muhammad Shah. నాదిర్ షా మహమ్మద్ షాల మధ్య మీడియేట్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ మీడియేటెడ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అని అన్నాం. ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరి మధ్య మీడియేట్ చేశాడో ఎటువంటి సందర్భంలో హీ ఆస్క్డ్ దిస్ వన్ నాట్ టు ఆక్యుపై ఢిల్లీ. ఢిల్లీని ఆక్రమించాల్సిన అవసరం లేదు, సింప్లీ యూ కెన్ టేక్ అవే కోహినూర్ డైమండ్ అండ్ పీకాక్ థ్రోన్ అని చెప్పేసి ఒప్పందం కుదిరినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ నాదిర్ షాతో ఏం చెప్పాడు అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్. ఈ అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్ సెడ్ టు నాదిర్ షా that you can take away these two valuable things, ఏవి కోహినూర్ డైమండ్ అండ్ పీకాక్ థ్రోన్. సో దిస్ మహమ్మద్ షా accepted to give, mediated between Nadir Shah and Muhammad Shah. Okay, at last asked Nadir Shah to take these two. So Nadir Shah ki ichcharu villu. So there is Asafjahi, so there is asked Nadir Shah to take away these two things. So then Muhammad Shah gave. Okay, accordingly Muhammad Shah gave Kohinoor diamond and okay, Muhammad Shah gave Kohinoor diamond and peacock throne to Nadir Shah. ఓకే, ఈ రకంగా వీళ్ళ మధ్య సయోధ్యను కుదిర్చిన వాడు ఎవరంటే అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్ అన్నాం. సో వెరీస్ హైదరాబాద్, వెరీస్ ఢిల్లీ యూసి. అలా మరి ఒప్పందం కుదిర్చినట్లుగా తెలుస్తుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య. ఎవరు నాయకత్వం వహించారు దీనికి? సో దేస్ అసఫ్జాహి నిజాముల్ ముల్క్. మరి నాదిర్ షా మంచి మిత్రుడు కాబట్టి ఈ నాదిర్ షాకు చెప్పడం, చివరికి నాదిర్ షా దీన్ని ఒప్పుకోవడం జరిగింది. కోహినూర్ డైమండ్ వెల ఎంత అంటే
200 కోట్లు అని అన్నారు. ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ కోహినూర్ డైమండ్ 200 crore rupees, like that it was said. Where did this Kohinoor diamond that was found? So that was found in Golconda region. So Golconda ప్రాంతంలో, అంటే గోల్కొండలో లభ్యం కాలేదు. దట్ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఒరిజినలీ గుంటూరు డిస్టిక్ కోళ్ళూరు మైన్స్. అది గోల్కొండ సుల్తాన్లకు రావడం జరిగింది. సో ఓకే, కోహినూర్ డైమండ్ దట్ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్, సో ఎక్కడ దొరికింది అని ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. మనకు గుంటూరు డిస్టిక్ కోళ్ళూరు మైన్స్లో దొరికింది అది. అక్కడ నుంచి ఏమైంది, ఈ గోల్కొండ సుల్తాన్లకు రావడం జరిగింది. మరి గోల్కొండ సుల్తాన్ అయినటువంటి సో దే ఇస్ అబ్దుల్లా హుస్సేన్ కుతుబ్ షా. షాజహాన్ ఎక్కడ గోల్కొండ పైన దండయాత్రకు వస్తాడో అని ఆ డైమండ్ ఏం చేశారంటే షాజహాన్కు బహుమతిగా పంపినవాడు సో దే ఇస్ అబ్దుల్లా హుస్సేన్ కుతుబ్ షా. అలా షాజహాన్ ఆస్థానంలో ఉండిపోయి అలా మొఘల్స్ వద్ద కొనసాగింది ఆ డైమండ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. యు సీ దిస్ కోహినూర్ డైమండ్ వాస్ ఫౌండ్ అట్ Kohinoor diamond was found at Kohinoor diamond was found at Guntur district, found there at Guntur district Kollur mines, Kollur mines, Guntur district Kollur mines, Guntur district Kollur mines lo labhyamaindi. And it came to the court of, so it came to the court of Golconda Sultans, and it came to the court of, and it was given in the court of, Golconda Sultans, given in the court of, okay, it was given in the court of Golconda Sultans, or it was given to Golconda Sultans. It was given to Golconda Sultans. It was given to whom? It was given to Golconda Sultan. During that time, Golconda Sultan, so there is Abdullah Hussain Qutub Shah. Golconda Sultan, there is Golconda Sultan, Abdullah Hussain Qutub Shah, Abdullah Hussain Qutub Shah. This Abdullah Hussain Qutub Shah we are calling. Abdullah Hussain Qutub Shah sent the same to Shah Jahan. Sent this diamond to Shah Jahan as a gift. Shah Jahan. Okay, sent this diamond to Shah Jahan as a gift అని అన్నాం. ఒక బహుమతి లాగా. ఎందుకు బహుమతి పంపాల్సి వచ్చింది? ఇంత పెద్ద బహుమతి 200 కోట్లు. అప్పుడు అంచనా వేయలేదు, తర్వాత అంచనా వేశారు. 200 కోట్లది ఎందుకు పంపాడు? షాజహాన్ కాలంలో యు నో వెల్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ షాజహాన్ ఈజ్ కాల్డ్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఫర్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఉన్న డబ్బులన్నీ కూడా మరి ఓకే ఏం చేశాడు? ఉన్న డబ్బులన్నీ కూడా నిర్మాణాలకే ఖర్చు చేశాడు. వాట్ ఎవర్ ద మనీ దట్ వాజ్ రైజ్డ్ సో ఇన్ ద కింగ్డమ్ దట్ వాజ్ స్పెంట్ ఆన్ కన్స్ట్రక్షన్స్. రెడ్ ఫోర్ట్ ఏర్పాటు చేశాడు, తాజ్మహల్ కట్టించాడు, జామా మసీద్ కట్టించాడు, ముత్యాల మసీద్ కట్టించాడు, నంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ. మరి అన్ని కట్టాలన్నప్పుడు ఉన్న డబ్బులన్నీ అయిపోతాయి ఆటోమేటికలీ. సో దే విల్ కమ్ టు ఎండ్. అందుకే ఇన్ తెలుగు వన్ ఆఫ్ ద యాడైజెస్ దట్ వాజ్ దేర్, రాజుల పాలు రాళ్ల సొమ్ము, రాజుల సొమ్ము రాళ్ల పాలు. ఓకే, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో రాజుల సొమ్ము రాళ్ల పాలు అని అంటే ఏదో ఒకటి నిర్మాణాలకే ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దే విల్ కన్సిడర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మెనీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్సో విల్ కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. సో ఆ విధంగా మరి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే డబ్బు లేకుండా పోయిందో ఈ షాజహాన్ ఏమనుకున్నాడు, గోల్కొండ సుభిక్షంగా ఉంది కాబట్టి గోల్కొండపై దండయాత్ర చేయాలి. మరి గోల్కొండపై దండయాత్ర చేస్తే నేను షాజహాన్ సైన్యానికి ఎక్కడ తట్టుకుంటాను అని అనుకున్నవాడు ఈ అబ్దుల్లా హుస్సేన్ కుతుబ్ షా. అందుకే ఏం చేశాడు, అతను రాకముందే విలువైనటువంటి వజ్రాన్ని బహుమతిగా పంపాడు. దాన్ని చూసిన తర్వాత ఇక ఆ దండయాత్రను మానుకున్నవాడు షాజహాన్ అని అన్నాం. అది అలా ఉండిపోయింది వాళ్ళ దగ్గర. ఇక షాజహాన్ ఏర్పాటు చేసిందే పీకాక్ థ్రోన్. ద కాస్ట్ ఆఫ్ పీకాక్ థ్రోన్ 19 crores, 19 కోట్లు అది అప్పుడు. ఓకే,
దాని వజ్రాలు బదిగి తయారు చేశారట దాన్నంతా. అలా 19 కోట్లు అని చెప్పేసి అన్నారు. మరి ఆ రెండింటిని తీసుకెళ్ళిన వాడు ఇతడు అని చెప్పేసి అన్నాం. ఈ విధంగా మరి అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ ఈ ప్లేడ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఈ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ కాలంలో, ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్, అసఫ్జా నిజామ్ ఉల్ ముల్క్ హీ ప్లేడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అని చెప్పేసి అన్నాం. అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి దీంట్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించినట్లుగా తెలుస్తుంది అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ అని అన్నాం. అయితే ఏమైంది అన్నట్లయితే ఇన్ ద ఇయర్ 1748 1748లో హీ కేమ్ టు నో దాట్ అహ్మద్ షా అబ్దాలీ ఈజ్ గోయింగ్ టు అటాక్ ఢిల్లీ. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ రూమర్. అది నిజంగా అహ్మద్ షా అబ్దాలీ ఆఫ్ఘన్ లీడర్ దండయాత్రకు అయితే రాలేదు. హీ డిడ్ నాట్ కమ్ అగైన్స్ట్ ఢిల్లీ, అహ్మద్ షా అబ్దాలీ. బట్ రూమర్ దట్ వాస్ స్ప్రెడెడ్ దాట్ అహ్మద్ షా అబ్దాలీ ఈజ్ గోయింగ్ టు అటాక్ ఢిల్లీ. ఎంతైనా ఢిల్లీ అంటే ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంది, అభిమానం ఎక్కువగా ఉంది అసఫ్జాకు. ఈ అహ్మద్ షా అబ్దాలీ కూడా బాగా తెలిసిన వాడే. హీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ టు దిస్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. అందువల్ల 1748లో సో హీ కేమ్ టు నో దాట్ in 1748. So in 1748, so he came to know that Ahmad Shah Abdali is going to attack Delhi. Ahmad Shah Abdali is going to attack Delhi or coming against Delhi. So this Abdali, so he is coming against Delhi. Like that here. Coming against Delhi. This is not real. This is only a rumor that was spreaded. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ఏమైందన్నట్లయితే సో అగైనెస్ట్ ఢిల్లీ. సో దెన్ వన్స్ అగైన్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ సో హీ మూవ్ టు ఢిల్లీ. ఇతడు ఏం చేశాడు, మళ్ళీ ఢిల్లీకి ప్రయాణమయ్యాడు. ఎలాగైనా అహ్మద్ షా అబ్దాలీ దండయాత్ర ఆపాలి, లేదంటే తీరని నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఢిల్లీలో ఔరంగజేబ్ దగ్గర పనిచేశాను, వీళ్ళ దగ్గర అంతా నేను పనిచేసి రావడం జరిగింది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు స్టాప్ దిస్ అని చెప్పి దిస్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. ఓకే, once again in 1748. So once again in 1748 he moved to Delhi. So ఢిల్లీకి బయలుదేరాడు. బట్ అహ్మద్ షా అబ్దాలీ ఎప్పుడు దండయాత్ర చేసింది, 1761లో చేశాడు చివరికి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ రూమర్ అంతే. 1761లో అహ్మద్ షా అబ్దాలీ వర్సెస్ పీష్వాస్ అని అంటున్నాం. పీష్వాలకు అహ్మద్ షా అబ్దాలీకి మధ్య 3వ పానిపట్టు యుద్ధం జరిగింది. కానీ ఇక్కడేం అలా జరగలేదు. కానీ ఇది రూమర్ మాత్రమే స్ప్రెడ్ చేస్తే నిజం అనుకొని వెళ్ళిన వాడెవరు, సో దిస్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్. సో వెన్ దిస్ అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్, సో అసఫ్జా నిజాముల్ when Asafja Nizamul Mulk, okay, so when he was moving to Delhi, okay, when he was moving to Delhi, when he was moving to Delhi, okay, in 1748 he fell sick at Burhanpur. ఈ బుర్హాన్పూర్ వద్ద అనారోగ్యానికి గురి అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో హీ ఫెల్ సిక్ అట్ బుర్హాన్పూర్. ఓకే, ఈ బుర్హాన్పూర్ వద్ద అనారోగ్యానికి గురి అయ్యాడు. అట్ లాస్ట్ he was dead at బుర్హాన్పూర్ వద్దనే మరణించాడు. ఓకే, వైల్ మూవింగ్ టు ఢిల్లీ, దట్ ఈస్ ఆన్ May 22nd, 1748. ఓకే, సో ఇలా మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం. ఓకే, సో లైక్ దాట్ హిజ్ లైఫ్ కేమ్ టు ఎండ్ అని చెప్పి తెలుస్తుంది. అసఫ్జా నిజామ్ ఉల్ ముల్క్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రూలర్ ఇన్ దట్ డైనాసిటీ. We are seeing one of the important area, that is Asafjahi Dynasty we are calling. Asafjahis of Hyderabad. In Asafjahis Hyderabad, Asafjah Nizamul Mulk's period that was over. After the completion of that one, his son Nasir Jang decided to come to power. So you see Asafjahis
Asafjahis of Hyderabad. Asafjahis of Hyderabad. So in this second ruler we are going to see. Second one came to power. So this Asafjah Nizam ul Mulk's son Nasir Jang. So son of Asafjah Nizam ul Mulk. Nasir Jang, son of Asafjah Nizam ul Mulk. Son of Asafjah Nizam ul Mulk. He wanted to come to power. ఇతడు అధికారాన్ని రావాలని ప్రయత్నం చేశాడు. ఎవరి తర్వాత? అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ తర్వాత ఈ నాసిర్ జంగ్ అనే అతను రాజ్యానికి రావాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేశాడు. అలా కాకుండా ఏమైందంటే ఈ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ యొక్క దేశ మనుమడు కూడా పోటీ పడ్డాడు. సో అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్, నాసిర్ జంగ్ సన్ ఆఫ్ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్, హీ వాంటెడ్ టు కమ్ టు పవర్. ఎందుకంటే ఇది హెరిడిటరీ సిస్టమ్. తండ్రి తర్వాత కుమారు రాజ్యానికి వచ్చేటటువంటి వారసత్వంగా వచ్చే పదవి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో నాసిర్ జంగ్ రాజ్యానికి రావాలని అన్నప్పుడు when Nasir Jang decided to come to power, but Asafjah Nizam ul Mulk's daughter's son, Asafjah Nizam ul Mulk's Asafjah Nizam ul Mulk's Asafjah Nizam ul Mulk's daughter's son, daughter ఖైరున్నీసాస్ సన్. ఖైరున్నీసాస్ సన్ ఎవరంటే ముజఫర్ జంగ్ అని అన్నాం. ముజఫర్ జంగ్. ఈ ముజఫర్ జంగ్ నేను కూడా అధికారానికి రావాలనుకుంటున్నాను. ఒకటేమో నాసిర్ జంగ్, ఒకటేమో ముజఫర్ జంగ్. అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్స్ డాటర్, అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్స్ డాటర్ ఖైరున్నీసాస్ సన్ ముజఫర్ జంగ్. ఈ ముజఫర్ జంగ్ మధ్య నాసిర్ జంగ్ మధ్య పోటీ ఏర్పడింది. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద సెన్స్ కాంపిటీషన్ దట్ హెస్ స్టార్టెడ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. కాంపిటీషన్ ఏమైంది? వీళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రారంభమైంది. సో వన్ ఈజ్ నాసిర్ జంగ్ అని అన్నాం, సో వన్ ఈజ్ ముజఫర్ జంగ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సెకండ్ వన్ ఏమో ముజఫర్ జంగ్ అని అన్నాం. వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఎవరి మధ్య కాంపిటీషన్? సో బిట్వీన్ దీస్ టూ, వన్ ఈజ్ నాసిర్ జంగ్, between Nasir Jang and Muzaffar Jang competition started. Muzaffar Jang, Nasir Jang and Muzaffar Jang competition started to come to power. So Nasir Jang emo kumarudu. Asafjah Nizam ul Mulk's son was Nasir Jang, grandson Muzaffar Jang. వీళ్ళిద్దరి మధ్య మరి పోరాటం అనేది అంటే సో దే స్టార్ట్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో దిస్ నాసిర్ జంగ్ వాస్ సన్ అని అన్నాం. సన్ ఆఫ్ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్, సన్ ఆఫ్ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ అని అంటున్నాం. అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సన్ ఆఫ్ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్, దాట్ యూ హ్యావ్ టు. దిస్ వన్ ఈజ్ గ్రాండ్ సన్ అనేది గుర్తుండాలి. దిస్ వన్ ఈజ్ గ్రాండ్ సన్, గుర్తుందా ఇప్పుడు? సో వన్ ఈజ్ నాసిర్ జంగ్, సన్ ఆఫ్ దిస్ అసఫ్జా, దిస్ ముజఫర్ జంగ్ గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్, గుర్తుందా? సో మరి ఇటువంటి సందర్భంలో సో ఏమైంది? వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాంపిటీషన్ ఏర్పడింది. బిట్వీన్ దీస్ టూ కాంపిటీషన్ దట్ కేమ్. మరి ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరే నవాబ్ అవుతారు. సో వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ నవాబ్. దే వుడ్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ దే వుడ్ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ ద ప్రాబ్లమ్. వాళ్ళకు వాళ్ళు సమస్యను పరిష్కారం చేసుకునేవాళ్ళు. దే వుడ్ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ ద ప్రాబ్లమ్. బట్ హియర్ ద బ్రిటిష్ అండ్ ద ఫ్రెంచ్ ఇంటర్ఫియర్డ్. So when Second Carnatic War that was started, so at this moment the British and the French interfered in the issue of Hyderabad. Second Carnatic issue. Second Carnatic War started between these two and they involved in the regional problems of Hyderabad and Arcot. Hyderabad problem if we see, so this one. Nasir Jang, he was supported by the British. He was supported by the British. Nasir Jang was supported by the British. This Muzaffar Jang supported by the French. ఇలా వీళ్ళిద్దరూ సపోర్ట్ చేశారు.
సో నాసిర్ జంగ్కు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు, ముజఫర్ జంగ్కు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు. ఇలా వీళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీ ఏర్పడింది. దేనికి? టు కమ్ టు పవర్ ఇన్ హైదరాబాద్ యాజ్ నవాబ్. అసఫ్జా నిజాముల్ ముల్క్ మరణించాడు. ఓకే, సో అండ్ మరణించిన తర్వాత సమస్య తలెత్తింది వీళ్ళిద్దరి మధ్య. ఎవరు నవాబ్ కావాలనే విషయంలో వన్ ఈజ్ నాసిర్ జంగ్, ముజఫర్ జంగ్. ముజఫర్ జంగ్ ఏమో మనవడవుతాడు, ఎందుకంటే కుమార్తె అసఫ్జా నిజాం ఉల్ ముల్క్ కుమార్తె ఖైరున్నీసా కుమారుడు ఈ ముజఫర్ జంగ్ అన్నాం. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో అట్ లాస్ట్ నాసిర్ జంగ్ కేమ్ టు పవర్. దిస్ నాసిర్ జంగ్ came to power. Nasir Jang came to power in 1748 and continued till 1750. 1750 December దాకానే కంటిన్యూ. ఓకే, Nasir Jang came to power in 1748 and continued till 1750 December. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ఎందుకు ఇతని పీరియడ్ అంత తొందరగా అయిపోయింది, నాసిర్ జంగ్ పీరియడ్ ఎందుకు అంత తొందరగా అయిపోయిందంటే, సో దిస్ ముజఫర్ జంగ్ అండ్ ద ఫ్రెంచ్, సో దే ప్లాటెడ్ ద డెత్ ఆఫ్ నాసిర్ జంగ్. నాసిర్ జంగ్ను చంపడానికి కుట్ర చేశారు. వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి, అంటే ముజఫర్ జంగ్ అండ్ ద ఫ్రెంచ్ వెంట్ అండ్ మెట్ కర్నూల్ కడప నవాబ్ రుహిమత్ ఖాన్ టు ఎండ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ నాసిర్ జంగ్. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి, so who are these two? One is Muzaffar Jang and the French. This Muzaffar Jang and French. So Muzaffar Jang and the French went and met Karnal Kadapa Nawab. Karnal Kadapa Nawab Ruhimat Khan. His name was Ruhimat Khan. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఈ ముజఫర్ జంగ్ను ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ప్రతిసారి ఇన్వైట్ చేయడం సాయంత్రం in the evening hours and offering costly drinks and speaking to this Muzaffar Jang. Mr. Muzaffar Jang, really you got very good knowledge. Unnecessarily you gave chance to Nasir Jang. We want to see you as Nawab of Hyderabad. Whatever the things you want to do, you do. But you should become Nawab of Hyderabad. And if you want money, we are ready to provide you. Or if you want any guidelines in the administration latter, we are ready to support you. Or for the security of your state, if you want military, then we are ready to provide military. Like that every day, they started influencing this Muzaffar Jang. The French influenced Muzaffar Jang. At last, they decided to end the life of Nasir Jang. మరి ఉన్నాడు కదా నాసిర్ జంగ్, నేను ఎలా అంటే నాసిర్ జంగ్ ఉంటాయి దాన్ని ఎండ్ చేద్దామని అన్నారు. లైక్ దాట్, సో బోత్ వెంట్ అండ్ మెట్ దిస్ రుహిమత్ ఖాన్. హి వాజ్ ఎ ఫ్యాక్షనిస్ట్. So this Ruhimat Khan was a factionist. So went and met Ruhimat Khan. మరి రుహిమత్ ఖాన్ వెళ్ళి ఈ ముజఫర్ జంగ్ ఏం మాట్లాడాడు? సో ముజఫర్ జంగ్ స్పోక్ టు దిస్ రుహిమత్ ఖాన్. ఏమని? ముజఫర్ జంగ్ సో సెడ్ దట్ మిస్టర్ రుహిమత్ ఖాన్ హ్యావింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ వీ కేమ్ హియర్ టు మీట్ యూ. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ వర్క్, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఫేవర్ డెఫినెట్లీ. Like that they asked. So then they said the same. You have to end the life of this Nasir Jang. Then this Ruhimat Khan said that it is highly impossible because he is a Nawab. Ordinary fellow కాదు ఇక్కడ, ఆర్ ఏ మర్చెంట్ కాదు చంపేయడానికి. సో నవాబ్ అతను. మరి ఆల్ ద టైమ్ సెక్యూరిటీ, ఆర్మీ, ఆల్ విల్ ఫాలో. ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ లైక్ దాట్ సెడ్. సో దెన్ ముజఫర్ జంగ్ ఏమన్నాడు? మిస్టర్ రుహిమత్ ఖాన్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ దిస్ నాట్ ఫ్రీలీ. You take this money, okay? ఈ బంగారు నాణ్యాలు తీసుకో ఫస్ట్. You take this money and after completion of the work 4 times to this big amount. ఈ దీనికంటే 4 ఇంతలు ఎక్కువ ఇస్తాను, ఏమనుకుంటున్నావు? ఓకే, కానీ నువ్వు మాత్రమే చేయగలవు ఈ పని అని చెప్పేలా సో చెప్పడం జరిగింది. దెన్ రుహిమత్ ఖాన్, సో ఇన్ ద మైండ్ హీ థాట్ వాట్ ఇన్ ద సెన్స్ హూ ఎవర్ దే మే బీ, ఓకే, వీ కెన్ ఎండ్ ద లైఫ్ బట్ వెన్ దే ఆర్ గివింగ్ మనీ ఇట్స్ ఓకే. ఫ్రీ అంటేనే ఆలోచించాను కానీ డబ్బులు ఇస్తే ఎవడైతే నాకేంటి అనుకున్నవాడు రుహిమత్ ఖాన్. అలా మరి చివరికి ఏం చేశారు? రుహిమత్ ఖాన్ అండ్ హిస్ ఫాలోయర్స్ సో ఎండెడ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దిస్
Nasir Jang in 1750 in the month of December. Okay, Ruhimat Khan and his people. Ruhimat Khan and his followers attacked Nasir Jang and ended his life, and so murdered him and killed him. ఓకే, వీళ్ళు అటాక్ చేసి చంపివేశారు. దట్ ఈస్ ఇన్ 1750 ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ అన్నాం. అలా చంపివేశారు ఎవరిని? సో దే ఇస్ మా నాసిర్ జంగ్ను చంపివేశారు. ముజఫర్ జంగ్ సో అండ్ ఫ్రెంచ్ వెంట్ అండ్ మెట్ కర్నూల్ కడప నవాబ్ రహీమత్ ఖాన్. ఈ రహీమత్ ఖాన్ కలిస్తే రహీమత్ ఖాన్ అండ్ హిస్ ఫాలోయర్స్ అటాక్ నాసిర్ జంగ్ అండ్ కిల్డ్ హిమ్. 1750లో చంపేశారు. మరి నౌ ద వే ఈజ్ వెరీ క్లియర్ టు ముజఫర్ జంగ్ టు బికమ్ నవాబ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వేర్ ఇట్ వాస్ స్ప్రెడెడ్. ఇది చాలా చాకచక్యంగా చేశారంటే సో హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్గా చేశారు. ఇది బయటకు వస్తే ఇట్లా చంపించారంటే ఇంకా పెద్ద దుమారమే జరుగుతుంది. అందువల్ల అలా కాకుండా చాలా దాన్ని మెయింటైన్ చేశారు కాన్ఫిడెన్షియల్గా. సో ఈ రకంగానో దిస్ ముజఫర్ జంగ్ హీ సెడ్ టు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, anyhow last time also I thought of becoming Nawab, now you have to provide me opportunity, నాకే అవకాశం ఇవ్వండి అన్నప్పుడు బ్రదర్స్ ఆఫ్ నాసిర్ జంగ్ దే యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బీ, ఇబ్బంది ఏం లేదు, నువ్వు కూడా యు ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ బికాస్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్, బిగ్ ఫ్యామిలీస్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకే, ఇటువంటి సందర్భంలో దే యాక్సెప్టెడ్. సో దిస్ ముజఫర్ జంగ్, సరే నువ్వే అధికారానికి వద్దులే, నువ్వే ప్రకటన చేద్దామని చెప్పేసి అన్నారు. దెన్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ వాస్ స్ప్రెడెడ్ గోయింగ్ టు బికమ్ రూలర్ అని చెప్పేసి అలా అధికారానికి వచ్చేసాడు. ఓకే, అట్ దిస్ మూమెంట్ ద ఫ్రెంచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ దిస్ ముజఫర్ జంగ్. ఎవరు దీనికంతా ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ప్రోత్సహించింది ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు. ఈ ఫ్రెంచ్ ఏం చేశారు, వచ్చి దాన్ని కలిశారు. ద ఫ్రెంచ్ కేమ్ అండ్ మెట్ ముజఫర్ జంగ్ అండ్ ఇన్వైటెడ్ Muzaffar Jang to Pondicherry because Pondicherry was the headquarters of the French in India. భారతదేశంలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ ప్రధాన కేంద్రం పాండిచ్చేరి. నువ్వు ఒకసారి పాండిచ్చేరికి రావాలని, అక్కడ నిన్ను మేము సన్మానిస్తామని, అదే రకంగా ఒప్పందాలన్నీ చేసుకుందామని, వీ కెన్ కన్క్లూడ్ అగ్రిమెంట్స్ దేర్ ఇన్ పాండిచ్చేరి. వాట్ ఎవర్ ద అగ్రిమెంట్స్ యూ వాంట్ వీ విల్ provide you or me, or if you want guidelines in administration we are ready. లేదా నీకేం కావాలన్నా ఉంటాం, బట్ బేసికలీ వీ వాంట్ టు హానర్ యూ దేర్ ఇన్ పాండిచ్చేరి. అందువల్ల నువ్వు పాండిచ్చేరికి రావాలని ద ఫ్రెంచ్ ఇన్వైటెడ్ ముజఫర్ జంగ్. ఓకే, ద ఫ్రెంచ్ ఇన్వైటెడ్ ముజఫర్ జంగ్ టు ద ఫ్రెంచ్ ఇన్వైటెడ్ Muzaffar Jang. The French invited this Muzaffar Jang to Pondicherry. ఎక్కడికి పిలిచారు? పాండిచ్చేరికి పిలిచారు. పాండిచ్చేరి, that was the headquarters of the French. Pondicherry was the headquarters of the French. Pondicherry was the headquarters of the Pondicherry was the headquarters of the French. ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏది అంటే పాండిచ్చేరి అని చెప్పేసి అన్నాం. సో అట్ దిస్ మూమెంట్ ఓన్లీ దిస్ రహీమత్ ఖాన్, హూ ఇస్ దిస్ రహీమత్ ఖాన్? కర్నూల్ కడప నవాబ్ రహీమత్ ఖాన్ అని అంటున్నాం. ఈ కర్నూల్ కడప నవాబ్ అయినటువంటి రహీమత్ ఖాన్ తన మనుషులను పంపాడు ముజఫర్ జంగ్ వద్దకు. ఎందుకు? ప్రామిస్ ఏం చేశారు వాళ్ళు? సో యూ టేక్ దిస్ అమౌంట్ యాజ్ అడ్వాన్స్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద వర్క్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ 4 times టు దిస్ బిగ్ అమౌంట్ అని మాట ఇచ్చి అలా చేశారు. సో దే డిడ్ లైక్ దాట్. అందువల్ల సో ఈ వాంటెడ్ టు, సో దిస్ రహీమత్ ఖాన్ వాంటెడ్ టు గెట్ బ్యాక్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్. దట్స్ వై హీ సెంట్ హిస్ పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయర్స్, హీ సెంట్ హిస్ ఫాలోయర్స్ టు మీట్ దిస్ ముజఫర్ జంగ్. మీరు వెళ్ళి ముజఫర్ జంగ్ను కలిసి మరి డబ్బు తీసురండి అని చెప్పేసి. సో ద ఫ్రెంచ్ ఇన్వైటెడ్, సో దిస్ ముజఫర్ జంగ్
ఈ ముజఫర్ జంగ్ని ఏమో పాండిచ్చేరికి ఇన్వైట్ చేశారు. ఆ టైంలో వెళ్ళి కలిసిన వాళ్ళు రహీమత్ ఖాన్స్ ఫాలోయర్స్. రహీమత్ ఖాన్స్ ఫాలోయర్స్ రహీమత్ ఖాన్స్ followers met Muzaffar Jang to get balance amount. So to get money from him, to get balance amount, which is promised to Rahmat Khan. Which was promised to this Rahmat Khan. Rahmat Khan ki emaithe promise chesado dani teeskodaniki Rahmat Khan's followers met Muzaffar Jang to get balance amount which was promised to Rahmat Khan. So Rahmat Khan only sent his people. Rahmat Khan's followers ni evaru pamparu? Rahmat Khan e pampadu. Swayanga veelle raledu. Rahmat Khan sent his followers. Rahmat Khan's followers met Muzaffar Jang. Kani ippudemayindante Muzaffar Jang now he declared going to become Nawab and said that, said what in the sense? Said that, so no question of giving single rupee to Rahmat Khan. Rupai kuda ichedi ledu. How dare that fellow to send you people here? Enta ధైర్యం ఉంటే మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించడం జరుగుతుంది. సో చెప్పండి వెళ్ళి ఒక్క రూపాయి కూడా ఇచ్చేది లేదని అలా గట్టిగా మందలించాడు. సో దట్ ఈస్ నిజామ్స్ కోర్ట్. అందువల్ల ఏం చేసేకవుతుంది, ఫాలోయర్స్ మళ్ళీ ఏదైనా మాట్లాడితే పక్కనంతమంది మార్బలం వచ్చి వీళ్ళను జైల్లో పెట్టేస్తారు. అందువల్ల దే డిడ్ నాట్ స్పీక్ ఎనీథింగ్ బట్ దే ఎన్క్వైర్డ్ అబౌట్ ద థింగ్స్. సో దే ఆల్సో న్యూ సంథింగ్. వీళ్ళకు కూడా తెలుసు ఫాలోయర్స్కు. అందువల్ల యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ముజఫర్ జంగ్ ఏంటి అని కనుక్కున్నారని. దెన్ దే కేమ్ టు నో దాట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు పాండిచ్చేరి బికాస్ హీ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బై ద ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు కాబట్టి ఇతడు పాండిచ్చేరి వెళ్తున్నాడని ఇదంతా తెలుసుకున్నారు. అండ్ వెంట్ టు కర్నూల్ అండ్ సెట్ ద సేమ్ టు రహమత్ ఖాన్. వాడు రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదని చెప్పారు. అన్నెసర్లీ వి ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ కిల్డ్. సో there is Nasir Jang was very honest and kind and good fellow. But what happened? We killed him. సో అనవసరంగా ఇతన్ని చంపేశాం. వీడు చూస్తే ఇచ్చిన మాటను కూడా నిలబెట్టుకోలేకుండా పోతున్నాడు. హీ ప్రామిస్ టు పే అమౌంట్ 4 times టు దిస్ బిగ్ అమౌంట్ అన్నాడు. కానీ ఏమి ఇచ్చాడు? ఏమి ఇవ్వలేదు కదా అని చెప్పి అలా ఇదంతా డిస్కషన్స్ అన్నీ జరిగాయి. దెన్ రహమత్ ఖాన్ ఇమ్మీడియట్లీ సెడ్, yes, దిస్ ఫెలో చీటెడ్. వీడు మోసం చేశాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఎండ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ముజఫర్ జంగ్ ఆల్సో. ముజఫర్ జంగ్ను కూడా లేకుండా చేయాలి అని వాళ్ళు అనుకున్నారు. మరి అగైన్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టు హైదరాబాద్. ఖచ్చితంగా బయలుదేరాలనుకున్నారు. కానీ సో ద ఫాలోయర్స్ సెడ్ దట్ నో, ఈజ్ గోయింగ్ టు పాండిచ్చేరి. వైల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పాండిచ్చేరి, ఈజ్ గోయింగ్ వయా కర్నూలు కడప మీదనే పాండిచ్చేరి వెళ్తున్నాడట. అదే రకంగా వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇలాగే వస్తాడట అని ఈ విషయాలన్నింటినీ రహమత్ ఖాన్కు తెలియజేశారు. దెన్ రహమత్ ఖాన్ సెడ్ టు హిస్ ఫాలోయర్స్ దట్ when he was moving to this Pondicherry, let him go. But when he was coming back, the fellow should not reach Hyderabad. We had definitely end the life. ముజఫర్ జంగ్ మోసం చేశాడు కాబట్టి ఇతన్ని చంపేయాలని నిర్ణయించారు. అట్ దిస్ మూమెంట్ దిస్ ముజఫర్ జంగ్ వెంట్ టు పాండిచ్చేరి. యాజ్ యూజువల్గా పాండిచ్చేరి వెళ్ళాడు. ఇదంతా తెలియదు. హీ వెంట్ టు పాండిచ్చేరి. తెలిసి ఉంటే మంది మార్బలం అంతా సెక్యూరిటీ ఎక్కువ పెట్టుకుని వెళ్ళేవాడేమో. కానీ అలా కాకుండా ఏదో కొద్ది మందితోనే వెళ్ళాడు. దెన్ వైల్ గోయింగ్ టు పాండిచ్చేరి, సో దే అబ్జర్వ్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ వైల్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ పాండిచ్చేరి, the followers of this Rahmat Khan, they attacked him at Lakkireddipalli. Muzaffar Jang went to Pondicherry. Muzaffar Jang went to Pondicherry. But while coming back from Pondicherry, went to Pondicherry on the invitation of the French. But while coming from Pondicherry, he was attacked by
he was attacked by the followers of Ruhimat Khan. Followers of Ruhimat Khan. Followers of Ruhimat Khan at Lakkireddipalli, and they stopped and killed him at Lakkireddipalli. Okay, so there is, while coming from Pondicherry, he was attacked by the followers of Ruhimat Khan at Lakkireddipalli. At Lakkireddipalli, Kadapa. Lakkireddipalli. At Lakkireddipalli, Kadapa region. Okay. And he was dead at Lakkireddipalli. చివరికి ఎక్కడ మరణించాడు? లక్కిరెడ్డిపల్లి వద్దనే మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది. At last he was dead at లక్కిరెడ్డిపల్లి అన్నాం. He was died or dead at. So he was dead at Kadapa region. Okay. Kadapa region. And he was dead at లక్కిరెడ్డిపల్లి. లక్కిరెడ్డిపల్లి వద్దనే మరణించాడు. Okay. Attacked Ruhimat Khan, the followers of Ruhimat Khan. So they at Lakkireddipalli, and he was dead, and he lost life. So ఇలా ఇద్దరు కూడా మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది. One is Nasir Jung, he was dead. One is Muzaffar Jung also, he was dead. So then during that time Bussy was in Hyderabad. French commander Bussy was in Hyderabad. Immediately they said to Bussy, you have to bring someone to power. ఎవరినో ఒకరిని అధికారాన్ని నువ్వు తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి ఈ బుస్సీకి చెప్పడం అనేది జరిగింది వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సో ముజఫర్ జంగ్ కూడా హత్యకు గురి అయ్యాడు. ఎక్కడ? లక్కిరెడ్డిపల్లి వద్ద హత్యకు గురి అయ్యాడు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? యూ వాంట్ టు గెయిన్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ రీజియన్ ఆర్ సో టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ దిస్ హైదరాబాద్ స్టేట్. ఎందుకంటే చాలా పెద్దది, ఔరంగాబాద్ నుండి హైదరాబాద్ దాకా ఉంది. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో we can establish our trade and commerce so in many centers, and we can extract resources which are available in Hyderabad state. అందువల్ల మనకు ఫేవరబుల్గా ఉండాలంటే మనకు తగిన వాడినే మనమే తీసుకొస్తే అది మనకు బాగుంటుందని చెప్పేసి ఫ్రెంచ్ దే థాట్ ఇమ్మీడియట్లీ అండ్ దే ఆస్క్డ్ బుస్సీ. ఈ బుస్సీని పంపడం అనేది జరిగింది. ఎవరిని పంపారు? బుస్సీని పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. ద ఫ్రెంచ్ ఇమ్మీడియట్లీ The French immediately asked Bussy. So asked this Bussy. Okay. ఈ బుస్సీని పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది. Asked Bussy to bring Asafjahi Nizamul Mulk, one of the sons of Asafjahi Nizamul Mulk, టు పవర్. ఎందుకంటే 6 మంది కుమారులు ఉన్నారు అతనికి. సో నాసిర్ జంగ్ ఏమో చనిపోయాడు, ఫస్ట్ వాడు లేడు. ఓకే, సో దెన్ యూ బ్రింగ్ సమ్ వన్ టు పవర్ అని చెప్పేసి సో ఆస్క్డ్ బుస్సీ సో టు బ్రింగ్ అసఫ్జాహ్ నిజాముల్ ముల్క్ సన్, అసఫ్జాహ్ వన్ ఆఫ్ ద సన్స్ ఆఫ్, సో టు బ్రింగ్ వన్ ఆఫ్ ద sons of Asafjahi Nizamul Mulk, Asafjahi Nizamul Mulk to power in Hyderabad. Okay, so to power. So there is the French immediately so asked Bussy to bring one of the sons of Asafjahi Nizamul Mulk to power in Hyderabad. So then we can continue. మనము కంటిన్యూ కాగలుగుతామని చెప్పేసి ఈ బుస్సీని ఎప్పుడైతే పంపారో దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ దిస్ బుస్సీ అప్రోచ్డ్ వన్ ఆఫ్ ద సన్స్ ఆఫ్ దిస్ అసఫ్జాహ్ నిజాముల్ ముల్క్, హిస్ నేమ్ సలాబత్ జంగ్. హీ వెంట్ అండ్ మెట్ దిస్ బుస్సీ. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద సెన్స్ వెంట్ అండ్ మెట్ సలాబత్ జంగ్. సో there is military or this commander, French commander this French commander Bussy went and met Salabat Jung,
went and met Salabat Jung. Salabat Jung. Okay, so third son of Asafjahi Dynasty went and met Salabat Jung and asked this one to come to power. Salabat Jung అధికారాన్ని రమ్మని కోరినట్లుగా తెలుస్తుంది. He asked Salabat Jung, went and met Salabat Jung and asked Salabat Jung to come to power. With the influence of the French, with the influence of the French, with the influence of the French, Salabat Jung came to power. Who came to power? Salabat Jung came to power. Salabat Jung came to power. Came to power అని అన్నాం. ఈ సలాబత్ జంగ్ అధికారానికి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. Who came to power? Salabat Jung came to power. Salabat Jung came to power in, okay, so in 1751. 1751లోనే అతన్ని చంపేశారు. 1751లోనే అధికారానికి వచ్చాడు. 1751, సో అండ్ కంటిన్యూడ్ టిల్ 1761. 1751లో వచ్చాడు అండ్ కంటిన్యూడ్ టిల్ 1761. In 1751 and continued till 1761. సో ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా అంటే 1751 to 1761 దాకా ఉన్నవాడు ఎవరంటే సలాబత్ జంగ్. హీ కేమ్ టు పవర్ విత్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రెంచ్. ఓకే, ఫ్రెంచ్ ఆధిపత్యంతో వచ్చాడు. ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ సపోర్ట్తో వచ్చాడు కాబట్టి దిస్ సలాబత్ జంగ్ గేవ్ నార్థరన్ సర్కార్స్ టు ద ఫ్రెంచ్ and 24 lakh rupees was also given to the French for their security. ఓకే, వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ఇచ్చినందుకు గాను అదే రకంగా ఇతని అధికారాన్ని తీసుకొచ్చినందుకు సో ది సలాబత్ జంగ్ గేవ్, ఓకే, 24 lakh rupees to the French. సో Salabat Jung gave 24 lakh rupees. 24 lakh rupees to the French. Not only 24 lakh rupees, he also gave northern sarkars to the French. He also gave northern sarkars to the French. He also gave northern sarkars to the French. ఫ్రెంచ్ వాళ్లకు నార్థన్ సర్కార్స్ కూడా ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి నార్థన్ సర్కార్స్. మరి నార్థన్ సర్కార్స్ ఏమున్నాయి? నార్థన్ సర్కార్స్ ఇంక్లూడ్ శ్రీకాకుళం, చికాగోల్ అని పిలిచేవాళ్ళు. ఓకే, సో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, ఈ 6 జిల్లాలు ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. ప్రజెంట్ ఇవి జిల్లాలు. సో ఈ ఆల్సో గేవ్ నార్థన్ సర్కార్స్ టు ద ఫ్రెంచ్. నార్థన్ సర్కార్స్ ఇంక్లూడ్ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి అండ్ కృష్ణా, ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. నార్థన్ సర్కార్స్ were given to the French. He also gave northern sarkars to the French. ఓకే, నార్థన్ సర్కార్స్ ఇంక్లూడ్ ఈ జిల్లాలన్నీ కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ దిస్? నార్థన్ సర్కార్స్లో ఇచ్చినటువంటివన్నీ కూడా ఇవన్నీ అని చెప్పేసి అని అన్నాం. సో ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇవన్నీ కూడా గుర్తుండాలి.
మరి సలాబత్ జంగ్ ఇచ్చేసాడు. ఇవన్నీ కూడా సలాబత్ జంగ్ పీరియడ్లో ఏం జరిగింది అనే అంశాన్ని మనం చూడాల్సి ఉంది. వీ హ్యావ్ టు సీ సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సలాబత్ జంగ్. ఓకే, Asafjahi Dynasty of Hyderabad. That is one of the important area we are seeing. Asafjahis of Hyderabad. So this Asafjahis of Hyderabad. So that's one of the important area. You know, well, Asafjahis came to power in the year 1724 and continued till 1948, September 17th. Because September 17th only what happened? ఆపరేషన్ పోలో దట్ వాజ్ ఎండెడ్. ఈ ఆపరేషన్ పోలో అనేది ముగియడం జరిగింది. అందుకే తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం అని అంటారు. తెలంగాణ లిబరేషన్ డే, లైక్ దట్ ఇట్ వాస్ కాల్డ్. ఓకే, Asafjahis of Hyderabad. In that we have seen two important characters. First one we have seen, then second one Nasir Jang, that also we have seen. Then Salabat Jang came to power. That we are seeing Salabat Jang. In that Salabat Jang. ఈ సలాబత్ జంగ్ రాజ్యానికి రావడం అనేది జరిగింది. సలాబత్ జంగ్ gave 24 lakh rupees to the French, and at the same time northern Sarkars were given to the French. I told you Salabat Jang. So he came in the year 1751 and continued till 1761. Salabat Jang, with the influence of the French only he came to power. ఎవరి ప్రాబల్యంతో అధికారానికి వచ్చాడు? He came to power with the influence of with the influence of the French. With the influence of the French వారి సహాయంతో అధికారానికి రావడం అనేది జరిగింది. He came to power with the influence of the French only. ఫ్రెంచ్ ప్రాబల్యంతో అధికారానికి రావడం జరిగింది. And he gave 24 lakh rupees to the French, and northern Sarkars were given to the French అని చెప్పేసి అన్నాం. So Bussy was one of the important personalities in this French commander was Bussy. Who was this Bussy? Bussy was French commander. ఇలా మరి ఇదంతా కూడా కంటిన్యూ అయింది అని చెప్పేసి అన్నాం. మరి in the period of this Salabat Jang, so this northern Sarkars were given. I told you northern Sarkars includes Srikakulam, Vijayanagaram, Vishaka, East Godavari, West Godavari, Krishna. All these are coming under this northern Sarkars, I told you. So coming to this one, disparities arose between this French and this Salabat Jang. Salabat Jang removed Bussy. Salabat Jang removed this Bussy. Differences came between. Okay, differences came between Salabat Jang. Okay, Salabat Jang and Bussy. So Salabat Jang and Bussy. At this moment what happened? So at this moment Bussy was removed by Salabat Jang. So there's differences came. At this moment Salabat Jang removed this Bussy. Bussy was removed by Salabat Jang. Bussy was removed by Salabat Jang. Okay, ఈ బుస్సీని తొలగించడం అనేది జరిగింది. ఎవరు తొలగించింది? సలాబత్ జంగ్ తొలగించాడు. ఎప్పుడైతే సలాబత్ జంగ్ తొలగించాడో ఇటువంటి సందర్భంలో మరి సలాబత్ జంగ్ ఎప్పుడైతే బుస్సీని తొలగించాడో, బుస్సీ ఎలాగైనా నార్దర్న్ సర్కార్ పైన నేనే ఆధిపత్యం పొందాలని భావించి హీ థాట్ లైక్ దట్. అలా భావించి ఏం చేశాడు? దెన్ హీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ విజయనగరం జమీందార్ Vijay Ramaraju to go against Bobbili Zamindar, because Bobbili Zamindar did not listen the words of this Bussy. Bobbili Zamindar Pedarangarao. అందువల్ల మరి ఈ విజయనగరం జమీందార్ అయినటువంటి విజయరామరాజును బొబ్బిలి జమీందార్ అయిన పెదరంగారావు పైకి పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ సెంట్ దిస్ వన్ అగెనెస్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఓకే, అలా పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది. బుస్సీ వాజ్ రిమూవ్డ్ బై దిస్ సలాబత్ జంగ్ పైకి. సో దిస్ బుస్సీ వాజ్ రిమూవ్డ్. సలాబత్ జంగ్ మరి ఏం చేశాడు? సలాబత్ జంగ్ ఎప్పుడైతే బుస్సీని రిమూవ్ చేశాడో ఈ బుస్సీ హీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్.
So there is Bussi influenced. Bussi influenced Vijayanagaram. Vijayanagaram Jamindar. Vijayanagaram Jamindar Vijaya Ramaraju. Vijaya Ramaraju. Vijayanagaram Jamindar was Vijaya Ramaraju. Vijayanagaram Jamindar was Vijaya Ramaraju. Influenced Vijayanagaram Jamindar Vijaya Ramaraju to go against Bobbili. To go against Bobbili. To go against this Bobbili. So between Vijayanagaram Jamindar and Bobbili Jamindar, Battle of Bobbili that took place. ఇటువంటి సందర్భంలో జరిగినదే ఈ బొబ్బిలి యుద్ధము అని అన్నాం. బ్యాటిల్ ఆఫ్ బొబ్బిలి దట్ టుక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. సో ఈ జమీందారులు ఇద్దరి మధ్య బొబ్బిలి యుద్ధం జరిగింది. బ్యాటిల్ ఆఫ్ బొబ్బిలి అని అంటున్నాం. సో మరి బ్యాటిల్ ఆఫ్ బొబ్బిలి ఎప్పుడు జరిగింది, ఎవరి మధ్య జరిగింది? సో వన్ ఈజ్ విజయనగరం జమీందార్ వర్సెస్ బొబ్బిలి జమీందార్. విజయనగరం జమీందార్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బొబ్బిలి. Battle of Bobbili took place. Battle of Bobbili took place. Okay, Battle of Bobbili took place. So in 1757, January 24th. So that is, took place. So Battle of Bobbili took place on 24th January. 24th January. Okay, 24th January 1757. 1757 Battle of Bobbili. Vijayanagaram Jamindar Vijaya Ramaraju versus Bobbili Jamindar Pedarangarao. Vijayanagaram Jamindar. This Vijayanagaram Jamindar. Vijayanagaram Jamindar Vijaya Ramaraju versus Vijaya Ramaraju. Vijayanagaram Jamindar Vijaya Ramaraju versus Bobbili Jamindar Pedarangarao. Okay, so there is Bobbili Jamindar Pedarangarao. So it took place between these two. Vijayanagaram Jamindar Vijaya Ramaraju versus Bobbili Jamindar Pedarangarao. Okay, Pedarangarao. Okay, Pedarangarao, like that it was said. Vijayanagaram Jamindar Vijaya Ramaraju versus Bobbili Jamindar Pedarangarao. వీళ్ళిద్దరి మధ్య బ్యాటిల్ ఆఫ్ బొబ్బిలి అనేది జరిగింది. దిస్ విజయనగరం జమీందార్ విజయ రామరాజు. సో దిస్ అట్ లాస్ట్ అటాక్డ్ దిస్ పెదరంగారావు అండ్ విజయ రామరాజు కిల్డ్ పెదరంగారావు. ఇందులో పెదరంగారావు లాస్ట్ లైఫ్ అని చెప్పేసాను. విజయనగరం జమీందార్ Vijaya Ramaraju attacked this Pedarangarao and at last Pedarangarao was killed. So ఇలా పెదరంగారావు మరణించడం జరిగింది. పెదరంగారావు's brother-in-law మరి చూసినట్లయితే తాండ్ర పాపారాయుడు. దిస్ తాండ్ర పాపారాయుడు went against this Vijayanagaram Jamindar Vijaya Ramaraju. At last Vijaya Ramaraju was killed and Bussi escaped. Like that మరి ఈ సంఘటన జరిగింది అన్నాం. ఇందులో in the battle of Bobbili Vijaya Ramaraju was dead. Pedarangarao was also dead. Vijayanagaram Jamindar Vijaya Ramaraju killed. In the battle of Bobbili. In the battle of Bobbili. Okay. Vijayanagaram Jamindar Vijaya Ramaraju killed. Vijaya Ramaraju. This Vijaya Ramaraju killed Bobbili Jamindar Pedarangarao. Bobbili Jamindar ఎవరు? పెదరంగారావు. ఈ పెదరంగారావును చంపేయడం జరిగింది. దెన్ పెదరంగారావు's brother-in-law తాండ్ర పాపారాయుడు అని అన్నాం. పెదరంగారావు's brother-in-law was తాండ్ర పాపారాయుడు. This Tandra Paparaidu attacked and killed this Vijaya Ramaraju. Pedarangarav's brother-in-law. Pedarangarav's brother-in-law. Pedarangarav's brother-in-law.
ఈ పెదరంగారావుస్ బ్రదర్ ఇన్ లా ఎవరంటే తాండ్ర పాపారాయుడు. తాండ్ర పాపారాయుడు. తాండ్ర పాపారాయుడు. పెదరంగారావుస్ బ్రదర్ ఇన్ లా ఎవరంటే తాండ్ర పాపారాయుడు అని అన్నాం. ఈ తాండ్ర పాపారాయుడు హీ అటాక్డ్ అండ్ కిల్డ్. సో దేస్ విజయ రామరాజు హీ అటాక్డ్ అండ్ కిల్డ్. He attacked and killed. He attacked and killed Vijaya Ramaraju. Vijaya Ramaraju. ఈ విజయ రామరాజును ఇతడు హత్య చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి సో దిస్ తాండ్ర పాపారాయుడు. తాండ్ర పాపారాయుడు వాస్ కాల్డ్ సో దిస్ బొబ్బిలి బెబ్బులి. బొబ్బిలి బెబ్బులి. ఓకే, తాండ్ర పాపారాయుడు ఏమని అన్నారంటే సో ఈ వాస్ కాల్డ్ బొబ్బిలి బెబ్బులి అని చెప్పేసి పిలవడం అనేది జరిగింది. తాండ్ర పాపారాయుడుని అని అన్నాం. తాండ్ర పాపారాయుడు వాస్ కాల్డ్. తాండ్ర పాపారాయుడు. తాండ్ర పాపారాయుడు వాస్ కాల్డ్ ఎలా పిలిచారు ఇతన్ని? బొబ్బిలి బెబ్బులి అని పిలిచారు. బొబ్బిలి బెబ్బులి అని పిలిచారు. బెబ్బులి అని పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది తాండ్ర పాపారాయుడిని. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో నా బొబ్బిలి కేమ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఫ్రెంచ్ బుస్సీ. ఇటువంటి సందర్భంలో విజయనగరంలో ఏమైంది? విజయ రామరాజు లాస్ట్ లైఫ్. విజయ రామరాజు సన్ ఆనంద గజపతి రాజు తీసుకొచ్చారు అధికారానికి. జమీందార్గా ఎవరిని తీసుకొచ్చారంటే విజయనగరం జమీందార్ విజయ రామరాజు కుమారుడైనటువంటి ఆనంద గజపతిరాజును తీసుకొచ్చారు. అండ్ ద ఫ్రెంచ్ డిమాండెడ్ దాట్ సో ప్రీవియస్లీ యువర్ ఫాదర్ డిడ్ నాట్ పే ట్యాక్సెస్ ఫర్ 2 years. 2 సంవత్సరాలు మీ నాన్నగారు అంటే పన్నును చెల్లించలేదు. మరి అదంతా కలిపి ఈ సంవత్సరం అంతా కలిపి నువ్వు 6 లక్షల రూపాయలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నారు. ఒరిజినల్లీ ఇట్ వాజ్ సెడ్ 9 lakhs 9 లక్షలు, కానీ దాన్ని తగ్గించి చివరికి 6 లక్షలకు చేశారు. అలా 6 లక్షలు నువ్వు చెల్లించాలని చెప్పేసి ఆనంద గజపతి రాజును కోరారు. ఇన్ విజయనగరం విజయ రామరాజు సన్ ఆనంద గజపతి రాజు బికేమ్ రూల్. సో జమీందార్ ఆనంద గజపతి రాజు దిస్ ఆనంద గజపతి రాజు అని అన్న. ఈ ఆనంద గజపతి రాజు జమీందార్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఇన్ విజయనగరం విజయ రామరాజు సన్ ఆనంద గజపతి రాజు బికేమ్ జమీందార్ అని అన్నాం. అండ్ దీస్ పీపుల్ ఫోర్స్డ్, ఎస్పెషలీ వాట్ హ్యాపెండ్, దీస్ పీపుల్ దే ఫోర్స్డ్. వీళ్ళు ఏం చేశారన్నట్లయితే దే ఫోర్స్డ్ దిస్ వన్. సో అంటే సో ఇతన్ని ఖచ్చితంగా నీవు 6 లక్షలు కట్టాలని అన్నారు. సో దిస్ ఫ్రెంచ్ పీపుల్ ఫోర్స్డ్ దిస్ వన్ టు పే దిస్. సో దిస్ బకా ఏదైతే ఉందో, ఓకే, డ్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్టాలని అన్నారు. ప్రీవియస్లీ యువర్ ఫాదర్ డిడ్ నాట్ పే ద taxes. So at the same time that all you have to pay like that. They demanded Ananda Gajapati Razu. Ananda Gajapati Razu became the Jamindar, and the French demanded Ananda Gajapati Razu to pay all the dues. So the 6 lakh rupees nearly. So there's the French demanded Ananda Gajapati Razu to pay all the taxes. Ananda Gajapati Razu to pay taxes. ఈ ఆనంద గజపతి రాజును సో ట్యాక్సెస్ పే చేయమని అడిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో ద ఫ్రెంచ్ డిమాండెడ్ ఆనంద గజపతి రాజు టు పే ట్యాక్సెస్, టు పే ఆల్ ద డ్యూస్, ఓకే, ఈ డ్యూస్ అంతా చెల్లించాలి అని చెప్పేసి కోరినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. సో టు పే ద డ్యూస్, గుర్తుందా? సో ఇలా మరి ఎప్పుడైతే ఆనంద గజపతి రాజును కోరడం జరిగిందో, ఆనంద గజపతి రాజు సెడ్ దట్ మై ఫాదర్ యాక్చువల్లీ డిడ్ నాట్ లైక్ టు అటాక్ బొబ్బిలి, బట్
You only forced my father to attack this Babili, and both lost their lives. Now you are asking me to pay very big amounts. So whether it is paid, that is not known, or not paid, that is not known. People paid taxes, that is also not known. ఇదంతా నాకు తెలియకుండా ఉంది. అందువల్ల సో నేను ఇంత కట్టలేనంటే, then the French said that if you pay this amount, you are going to continue as zamindar. Otherwise, some other person will be appointed as zamindar. You think it wins? Not at a time. At least you take time and pay this amount like that. They said to Ananda Gajapati Raju. Ananda Gajapati Raju developed enmity against the French commander Bussy. అందువల్ల ఆనంద గజపతి రాజు ఇన్వైటెడ్ ద బ్రిటిష్ ఫ్రమ్ బెంగాల్, కల్కటా నుంచి. 1757లో ద బ్రిటిష్ దే వర్ దేర్ ఇన్ కల్కటా. దే డిక్లేర్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ against Bengal Nawab Sirajuddaulah. They were there in Bengal, Calcutta. Robert Clive. At this moment, so there is Ananda Gajapati Raju. ఈ ఆనంద గజపతి రాజుని ఎప్పుడైతే శిస్తు బకాయిలన్నీ చెల్లించాలని ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు కోరడం జరిగిందో, దీంతో అనవసరంగా ఇంత మొత్తం నా మీద పడిందని భావించిన వాడు, అది ఏం జరిగిందో కూడా తెలియదు. మరి దీంతో ఈ బ్రిటిష్ వారిని ఆహ్వానిస్తే, ఈ ఉత్తర సర్కార్లన్నీ ఆక్రమిస్తే నేనే శిస్తు వసూలుకు నియామకం చేయబడతాను, ఇదేది చెల్లించాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండా పోతుంది అని భావించిన వాడు this Ananda Gajapati Raju. Hence, Ananda Gajapati Raju invited. Okay, at this moment, who is this Ananda Gajapati Raju? Ananda Gajapati Raju. He was the son of Vijay Ramaraju. Ananda Gajapati Raju invited. So this invited the British to occupy, okay, British to occupy northern circles, okay, northern circles ఆక్రమించడానికి, to occupy this northern circles. Northern circles include శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయి. ఆనంద గజపతి రాజు ఇన్వైటెడ్ ద బ్రిటిష్ టు ఆక్యుపై నార్థన్ సర్కార్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఉత్తర సర్కార్లను ఆక్రమించడానికి అలా పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎవరిని పిలవడం జరిగింది? బ్రిటిష్ వారిని. హూ వాజ్ ద బ్రిటిష్ గవర్నర్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్? బ్రిటిష్ గవర్నర్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ వాజ్ రాబర్ట్ క్లైవ్. ద బ్రిటిష్ గవర్నర్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ వాజ్ the British governor lived in Calcutta during that time was lived in Calcutta. British governor lived in Calcutta during that time was, okay, ఎవరు ఉన్నది? during that time was Robert Clive. రాబర్ట్ క్లైవ్ అని అతనున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎవరున్నారు? రాబర్ట్ క్లైవ్ ఉన్నాడు. రాబర్ట్ క్లైవ్ మరి చూసినట్లయితే, సో దిస్ గవర్నర్ లివ్డ్ ఇన్ కల్కటా డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ వాజ్ రాబర్ట్ క్లైవ్. రాబర్ట్ క్లైవ్ ఏం చేశాడంటే, రాబర్ట్ క్లైవ్ సో ఇన్వైటెడ్ ఆనంద గజపతి రాజు ఇన్వైటెడ్ ద బ్రిటిష్ టు ఆక్యుపై నార్థన్ సర్కార్స్. ద బ్రిటిష్ గవర్నర్ లివ్డ్ ఇన్ కల్కటా డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ రాబర్ట్ క్లైవ్. సో దెన్ రాబర్ట్ క్లైవ్ సెంట్ కల్నల్ ఫోర్డ్. So Colonel Ford to get the support of Ananda Gajapati Raju. Okay, Ananda Gajapati Raju సహాయం తీసుకొని మీరేం చేయాలి? నార్థన్ సర్కార్స్ని ఆక్యుపై చేయాలి అని పంపడం జరిగింది. సో దిస్ రాబర్ట్ క్లైవ్ ఎవరిని పంపాడు? కల్నల్ ఫోర్డ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ బెట్. కల్నల్ ఫోర్డ్ వాజ్ సెంట్ టు, సో బై గివింగ్ సమ్ ఆర్మీ కల్నల్ ఫోర్డ్ వాజ్ సెంట్ టు ఆక్యుపై నార్థన్ సర్కార్స్. ఉత్తర సర్కారులను ఆక్రమించడానికి కల్నల్ ఫోర్డ్ ఆధ్వర్యంలో కొంత సైన్యాన్ని పంపినవాడు రాబర్ట్ క్లైవ్ అని అన్నాం. గుర్తుందా? దెన్ రాబర్ట్ క్లైవ్ సెంట్ కల్నల్ ఫోర్డ్ టు ఆక్యుపై నార్థన్ సర్కార్స్. ఉత్తర సర్కార్లను ఆక్రమించడానికి ఎవరిని పంపాడు? కల్నల్ ఫోర్డ్ను పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది.
Colonel Ford was sent అని చెప్పేసి విన్నాం. సో రాబర్ట్ క్లైవ్స్ అండ్ కల్నల్ ఫోర్డ్. సో అండ్ కల్నల్ ఫోర్డ్, సో హీ బ్రాట్ ఆర్మీ అండ్ met ఆనంద గజపతి రాజు. బిట్వీన్ ఆనంద గజపతి రాజు and Colonel Ford at Kasimkota. Okay, Kasimkota agreement took place. So between Colonel Ford and Ananda Gajapati Raju. Colonel Ford and Ananda Gajapati Raju. Okay, between Colonel Ford and Ananda Gajapati Raju. What happened? Kasimkota agreement took place. Which agreement? Kasimkota agreement that took place. Kasimkota agreement took place. ఏం అగ్రిమెంట్ జరిగింది? కాసింకోట అగ్రిమెంట్ జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. The agreement, name of the agreement, that is Kasimkota agreement we are calling. This agreement that took place, according to this agreement, Ananda Gajapati Raju accepted to bear all the expenditure. So in occupying northern Sarkars, ఉత్తర సర్కారులను ఆక్రమించడంలో ఎటువంటి ఖర్చులు వచ్చినప్పటికీ కూడా భరిస్తానని అంగీకరించిన వాడు సో దేశ్ ఆనంద గజపతి రాజు. తర్వాత ఆ ఉత్తర సర్కారులు ఆక్రమించిన తర్వాత శిస్తు వసూలు చేసే అధికారాన్ని నాకే ఇవ్వాలని కోరాడు. He asked the British to permit me to collect taxes in these northern Sarkars. Okay, you have to allow me to collect taxes అన్నాడు. సీపోర్ట్ ఏరియాస్ ఏమైతే ఉన్నాయో పోర్టల్ ఏరియాస్ వాటిపై మాత్రం బ్రిటిష్ అధికారమే చలాయించబడుతుంది అని అలా అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగింది. సో దిస్ కాసింకోట అగ్రిమెంట్ టుక్ ప్లేస్. అకార్డింగ్ టు దిస్ అగ్రిమెంట్ he accepted to bear all the expenditure. So accepted to bear all the expenditure in occupying northern Sarkars. Ananda Gajapati Raju. Okay, so accepted to bear all the expenditure. So there is bharinchadaniki. So there is to spend all the expenditure, to spend money for the expenditure. So accepted to spend money for the expenditure అని చెప్పేసి అన్నాం. ఆనంద గజపతి రాజు accepted to spend money, accepted for their expenditure. Whatever the expenditure is there, I am ready to bear like that. Ananda Gajapati Raju accepted. Okay, so Ananda Gajapati Raju accepted to spend money, okay, to spend all the expenditure in occupying northern Sarkars. To spend all the expenditure. So to bear the expenditure, to spend money for all their expenditure. To spend money for all their. Okay, so spend money for the British. Money for the. So there is Ananda Gajapati Raju accepted to spend money. So there's in occupying northern Sarkars. So money to occupy northern Sarkars. Money. So to bear expenditure we can say accepted to. So accepted to spend money to occupy northern Sarkars. Okay. సో ఇదంతా కూడా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఏ ఖర్చు వచ్చినప్పటికీ నేనే భరిస్తానన్నాడు. అదే రకంగా ఆ మాట ప్రకారమే సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద సెన్స్ ద డిక్లేర్డ్ ఆనంద గజపతి రాజు అండ్ ద బ్రిటిష్ వన్ సైడ్, ద ఫ్రెంచ్ వన్ సైడ్. మరి ఫ్రెంచ్ కమాండర్ ఏమయ్యాడు? బుస్సీ ఏమైంది అన్నట్లయితే మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం ప్రారంభమైంది. మూడవ కర్ణాటక యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పుడు మరి ఇతన్ని పాండిచేరి నుంచి పిలిచారు. పాండిచేరిలో ఉన్నటువంటి ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ so invited this Bussy, third Carnatic war that was started. What you are doing there in northern Sarkars, we don't know. Immediately you have to come back to Pondicherry to participate in this third Carnatic war. Like that, they sent information to. So this Bussy in northern Sarkars, what happened? He appointed Conflans, French representative ga Conflans ane athani niyamakan chesi. This Bussy moved to
ద బుస్సీ వెంట టు పాండిచ్చేరి. ఈ బుస్సీ ఏం చేశాడు అన్నట్లయితే, సో బుస్సీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ థర్డ్ కర్ణాటిక్. సో దే ఇస్ బుస్సీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ కర్ణాటిక్, టు పార్టిసిపేట్ in third Carnatic war. To participate in third Carnatic war, Bussy left for Pondicherry. Bussy left for Pondicherry by appointing Conflans as their representative. By appointing Conflans as their representative. Okay, as their representative. వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్గా నార్థన్ సర్కార్లో పెట్టారు. ఎవరిని? కాన్ప్లాన్స్. కాన్ప్లాన్స్ని పెట్టడం జరిగింది. కాన్ప్లాన్స్. సో బుస్సీ లెఫ్ట్ ఫర్ పాండిచ్చేరి బై అపాయింటింగ్ కాన్ప్లాన్స్ యాజ్ దేర్ representative. As their representative, we can say, as their representative in northern circles. Representative. As their representative in northern circles. Northern circles. This Conflans was very weak ruler. So weak personality. Okay. He was not courageous. He was very timid. Conflans was not courageous. And at the same time, he had no systematic approach towards war also. Okay, he had no approach. This Conflans, he was not experienced. Conflans was not experienced. So in war and other things, Conflans was not experienced. Okay, he was not experienced in wars. He was not experienced in wars. Okay. He was not experienced in wars అని అన్నాం. యుద్ధాల్లో ఏమైనా నైపుణ్యం ఉందా ఇతనికి అంటే లేదు. ఎవరికి? కాన్ఫ్లాన్స్కు. ఎటువంటి సందర్భంలో ద బ్రిటిష్ అండ్ ఆనంద గజపతిరాజు యునైటెడ్లీ దే డిక్లేర్డ్ వార్ అగైన్స్ట్ ద ఫ్రెంచ్. దట్ ఈస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ చందుర్తి, December 7, 1758. December 7, 1758, Battle of Chandurti was declared against the French. The British and Ananda Gajapati Raju. Okay, so the British and Ananda Gajapati Raju. The British and Ananda Gajapati Raju stood one side. And Ananda Gajapati Raju. Ananda Gajapati Raju. The British and Ananda Gajapati Raju declared Battle of Chandurti against the French. Declared Battle of Chandurti. Battle of Chandurti. Okay, declared Battle of Chandurti. So that is on 7th December. On 7th December 1758. 7th December 1758. Against the French. Against whom? Against the French. ఓకే, ఫ్రెంచ్ వారికి వ్యతిరేకంగా మరి డిక్లేర్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇది సో డిక్లేర్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ చందుర్తి అని అన్నాం దీన్ని. ఇట్ వాస్ కాల్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ చందుర్తి. ఈ చందుర్తి యుద్ధాన్ని డిక్లేర్ చేయడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. బ్యాటిల్ ఆఫ్ చందుర్తి on 7th December 1758 against the French. In this, the British got victory, the French were defeated. The British got victory. In this, the British got victory. The British got victory. British got victory. The British got victory. The French were defeated. The British, they got victory, like that it was said. The French were defeated. The French were defeated. Okay. The French were defeated, like that it was said. The French were defeated. The French were defeated. Got idea? So like that, the French, what happened in this is they were defeated.
in the Battle of Chandurti. So now what happened? They advanced. This all happened in the period of Salabat Jang. This all happened in the period of Salabat Jang, when the relations or the friendly relations restrained completely between Bussy and Salabat Jang. Salabat Jang removed this Bussy. At this moment what happened? So this Salabat Jang removed this Bussy. Bussy, anyhow he wanted to get command over, so this reason. That's why what happened, this Bussy, this Bussy, so he influenced this Bobbili Jamindar, this Vijayanagaram Jamindar, Vijay Ramaraju, to go against Bobbili. Between Vijayanagaram Jamindar, Bobbili Jamindar, Battle of Bobbili took place. After that, Battle of Chandurti that took place. In Asafjahi, we are seeing this Salabat Jang's period. So we saw this Battle of Bobbili and Battle of Chandurti. Battle of Bobbili in the year 1757. Battle of Chandurti 1758. So after that, after these two battles, Asafjahis we can say. In the period of this Salabat Jang, the period of this Salabat Jang. Friendly relations between the French and Salabat Jang, they were completely strained. At this moment only, Bussy was removed by this Salabat Jang, and Bussy influenced this Jamindar, Vijayanagaram Jamindar, Vijay Ramaraju, to go against Bobbili. Like that, we saw these two battles, Battle of Bobbili and Battle of Chandurti. After that, what happened in the sense? In 1759, they went up to Machilipatnam. The British occupied Machilipatnam in 1759. In 1759, so there is Jamindar, so Ananda Gajapati Raju, Battle of Konduru was declared. Konduru, we can say. Peddapuram Jamindar, Gajapati Raju. So he was Jagapati Raju was defeated. Like that. So in 1759, the British occupied Machilipatnam from the French. Like that all happened. 1759, the British occupied Machilipatnam from the French. So then, at this moment only what happened? Battle of Konduru that also took place in 1759. Battle of Konduru, Peddapuram Jamindar and Ananda Gajapati Raju. Between Ananda Gajapati Raju and in 1759, between Ananda Gajapati Raju versus Ananda Gajapati Raju versus Peddapuram Jamindar Jagapati Raju. Battle of Konduru that took place. In 1759, Battle of Konduru we are calling. This battle is called Battle of Konduru. 1759, Battle of Konduru that took place. Battle of Konduru took place. Battle of Konduru. In this, Ananda Gajapati Raju got victory. Battle of Konduru in which year? 1759. 1759 only that took place. In this battle, Ananda Gajapati Raju got victory and occupied Peddapuram, Pittapuram, Samarlakota. They came under the control of Ananda Gajapati Raju. Peddapuram, Pittapuram, Samarlakota, they came under the control of this Ananda Gajapati Raju. So this Ananda Gajapati Raju got victory. Ananda Gajapati Raju got victory. So this Ananda Gajapati Raju, what happened? He got victory with that. So he got control over these three regions. Peddapuram, Pittapuram, Samarlakota came under the control of Ananda Gajapati Raju. But in 1760, he lost life. Ananda Gajapati Raju. So got victory and got control over
and got control over Pedapuram. This Pedapuram. Okay, Pitapuram. Pitapuram, and Samarlakota. So like that, all these important things they happened. Okay, then the British advanced up to Machilipatnam region. So then what happened in the sense is Nizam Salabat Jung he thought. So what to do? So these French people, they were completely defeated and relations were also strained with this French. And in the Battle of Plassey also what happened? The British got victory against Bengal Nawab Siraj-ud-Dawla. And at the same time, in this battle of in 1760 between the British and the French, battle of third battle Carnatic in connection with this. So battle of Vandivash that took place in 1760. In that battle also the British only got victory. Chandurdi battle, British got victory. Plassey, British got. So that's why Salabat Jung thought that it is better to give this northern circus to the British by concluding agreement. Machilipatnam agreement we can conclude, and better to hand over so this northern circus to the British, like that. Who thought? Salabat Jung he thought. That better to give this northern circus to the British because the British got victory in all these battles like that. Okay, in India what happened between the British and French in connection with Third Carnatic War? In connection with Third Carnatic War. In connection with Third Carnatic War, in India, Battle of Vandivash. Took place. So in the year 1716, which year? In 1760 only this took place. In 1760. So Battle of Vandivash took place in 1760 between the British versus the French. It is between the British versus the French only. Between the British versus the French. In this, French were defeated, the British got victory. At this moment, Salabat Jung, what he thought in the sense, better to hand over, better to give northern circus to the British by taking some money like that, he thought. Okay, who thought? So there is Salabat Jung thought like that. Salabat Jung, he thought like that. At this moment, he was ready to give this northern circus to the British. Then he went to Machilipatnam in 1761. In 1760-61, what happened? He decided to give this northern circus. Hence, he went to Machilipatnam to conclude Machilipatnam agreement with the British to hand over or to give northern circus to the British. Okay, so the Salabat Jung went to Machilipatnam. Salabat Jung went to Machilipatnam. Salabat Jung went to Machilipatnam. Okay, so to conclude Machilipatnam agreement with the British, to conclude Machilipatnam agreement with the British. Okay, to conclude Machilipatnam agreement with the British. So who went? Salabat Jung went to Machilipatnam in 1761. So conclude Machilipatnam with the British. So they went to Machilipatnam. Okay, so in which year? In 1761 only this happened. In 1761 to conclude Machilipatnam agreement with the British. At this moment what happened? So this Nizam Ali Khan, brother of Salabat Jung, Nizam Ali Khan usurped power. Nizam Ali Khan, what happened? Usurped
to power. All of a sudden came to power in Hyderabad, got control over all the things. At this moment, in Hyderabad, at this moment, okay, in Hyderabad, Salabat Jang's brother, Nizam Ali Khan, Salabat Jang's brother, Nizam Ali Khan, so usurped to power. Okay, so he usurped to power. So here, so he came to power like that, it was said. And this Nizam Ali Khan came in the year. Nizam Ali Khan. So this Nizam Ali Khan got control over all the things. Nizam Ali Khan got control over all the things. Got control over all the things. Okay, got control over all the things. And said to, got control over all the things. So, and said to his soldiers that whenever this Salabat Jang comes back, he should be imprisoned. So like that, Salabat Jang, after concluding Machilipatnam agreement, came to Hyderabad, but immediately he was imprisoned. Okay, like that. So that all happened in the period of this one. So Nizam Ali Khan got control over all things and said to soldiers, to arrest and imprison Salabat Jang. To arrest and imprison Salabat Jang. Okay, then Salabat Jang came back. At last he was imprisoned. Hence Salabat Jang was imprisoned. So Nizam Ali Khan came to power. Salabat Jang was imprisoned and Nizam Ali Khan. At last what happened? Salabat Jang was imprisoned. He was imprisoned, and who came to power? And Nizam Ali Khan came to power. And Nizam Ali Khan came to power. Nizam Ali Khan came to power. So then, what's the period of this Nizam Ali Khan? This Nizam Ali Khan, he came to power. Nizam Ali Khan's period, if you see, so this Nizam Ali Khan came in the year. This Nizam Ali Khan. So this Nizam Ali Khan came in the year 1761, continued till 1803. In the period of this Nizam Ali Khan, many important things happened like that, we can say. So many things happened in the period of this Nizam Ali Khan. Immediately his brother Salabat Jang was imprisoned and came to power. All powers came under the control of this man. So, but after coming to power, he said that whichever the agreement concluded with Salabat Jang is not valid. He said that the agreement which was concluded, so with this the British concluded agreement with Salabat Jang, the agreement that was not valid because now I am the ruler, I don't want to give northern Sarkars to the British like that. He rejected to give northern Sarkars to the British. So he rejected to give northern Sarkars to the northern Sarkars. He rejected to give northern Sarkars to the British and said that Machilipatnam agreement is not valid and said that Machilipatnam agreement is not valid. Machilipatnam agreement చెల్లదని పేర్కొన్నాడు. ఎవరితో చేసుకున్న ఒప్పందం అది? The British entered into this agreement with Salabat Jang. Now Salabat Jang, he was imprisoned. He was in jail. So that's why Nizam Ali Khan said that Machilipatnam agreement is not valid and said that
Machilipatnam agreement is not valid. Machilipatnam agreement. Machilipatnam agreement is not valid. Is not valid. Then British were in dilemma. By taking so much of risk, they declared Battle of Chandruti and got victory. At the same time, Shah got control over Machilipatnam by taking so much of risk. But now this Nizam Ali Khan is not willing to give northern Sarkars to the British. What to do like that? They thought. In Machilipatnam, one British officer existed was John Fabus. Immediately, John Fabus, to get permission from this Nizam Ali Khan, ఎలాగైనా వర్తక వ్యాపారాలు చేయాలి నార్థన్ సర్కార్స్ మన అధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలని అనుకున్నవాడు జాన్ ఫైబస్. ఈ జాన్ ఫైబస్ హీ సెంట్ వన్ ఆఫ్ ద మీడియేటర్స్ టు ద కోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ నిజాం అలీ ఖాన్. నిజాం అలీ ఖాన్ ఆస్థానికి పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. దిస్ నిజాం అలీ ఖాన్స్ పీరియడ్ మరి సో ద స్టార్టెడ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. నిజాం అలీ ఖాన్ గుర్తుందా? సో దిస్ నిజాం అలీ ఖాన్ కేమ్ టు పవర్ విత్ ద టైటిల్ అసఫ్జా II. నిజాం అలీ ఖాన్ మరి ఏ టైటిల్తో వచ్చాడు? అసఫ్జా II అనే టైటిల్తో వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. సో దిస్ నిజాం అలీ ఖాన్ వాస్ కాల్డ్ అసఫ్జా II అని అంటున్నాం. హీ వాస్ కాల్డ్ అసఫ్జా II అనే టైటిల్ మీద రావడం జరిగింది నిజాం అలీ ఖాన్. గుర్తుందా? సో హీ రిజెక్టెడ్ టు గివ్ నార్థన్ సర్కార్స్ టు ద బ్రిటిష్. మచిలీపట్నం అగ్రిమెంట్ చెల్లదు అని అన్నాడు. దెన్ బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ జాన్ ఫైబస్, బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ who lived in Machilipatnam, okay, sent one mediator to the court of Nizam Ali Khan. Sent కాండ్రేగుల జోగి పంతులు, కాండ్రేగుల జోగి పంతులు టు ద కోర్ట్ ఆఫ్, కాండ్రేగుల జోగి పంతులు was sent to the court of, so this Nizam Ali Khan, కాండ్రేగుల జోగి పంతులు to the court of Nizam Ali Khan. ఈ నిజాం అలీ ఖాన్ యొక్క ఆస్థానికి పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది. నిజాం అలీ ఖాన్ను కలిసిన వాడు కాండ్రేగుల జోగి పంతులు. హీ వాజ్ దుబాషి. కాండ్రేగుల జోగి పంతులు హీ వాజ్ దుబాషి ఇన్ కేస్ ట్రాన్స్లేటర్. సో దిస్ కాండ్రేగుల జోగి పంతులు హీ వాజ్ గుడ్ అట్ హిందీ లాంగ్వేజ్, ఉర్దూ లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్, Telugu, all these languages, they are well known to this one. Hence what happened, కాండ్రేగుల జోగి పంతులు he met this నిజాంతో మాట్లాడడం అనేది జరిగింది వచ్చి. సో నిజాం మరి మీరు వాట్ దిస్ జాన్ ఫైబర్ సెడ్ ఈస్, ఇఫ్ ఆల్ దీస్ నార్థన్ సర్కార్స్ అప్ టు నెల్లూరు రీజియన్, if this Nizam submit them to or give them to this British, we are ready to pay 15 lakh rupees పేష్కష్, 15 లక్షల పేష్కష్ కడదామని చెప్పి పంపించాడు. ఎవరిని? కాండ్రేగుల జోగి పంతులు. ద సేమ్ థింగ్ దట్ వాస్ సెడ్ టు దిస్ నిజాం అలీ ఖాన్ బై కాండ్రేగుల జోగి పంతులు. ఇఫ్ యూ గివ్ ఆల్ నార్థన్ సర్కార్స్ టు సౌత్ ఆల్సో, okay, Srikakulam to Nellore, if you give them to the British that is going to pay, they are going to pay 15 lakh rupees పేష్కష్. పేష్కష్ means just like a tax. So, okay, 15 లక్షల రూపాయలు సంవత్సరానికి చెల్లిస్తారని చెప్పి అలా చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో హీ విజిటెడ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్, కాండ్రేగుల జోగి పంతులు came to the court of Nizam Ali Khan. That you have to remember. Who was the mediator who came to the court of Nizam Ali Khan? కాండ్రేగుల జోగి పంతులు. This కాండ్రేగుల జోగి పంతులు. This కాండ్రేగుల జోగి పంతులు came to the court of Nizam Ali Khan. Came to the court of Nizam Ali Khan and said the same, whatever the British said. If you give Northern Sarkars, they are going to pay 15 lakh rupees, 15 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారని చెప్పడం అనేది జరిగింది. So the British, they are going to pay how much? 15 lakh rupees per annum, per year ఇస్తారని చెప్పేసి అన్నాము. So the British accepted to pay like that.
Contragula Zogipantulu came to the court of Nizam Ali Khan and said each and everything, and said about the agreement, said about the agreement. What is the agreement? If northern sarkars are given to the British completely, they are going to pay 15 lakh rupees peshkash. Okay, so if Nizam Ali Khan gives northern sarkars, gives Andhra region to the British, Andhra region to the British, okay, to the British, they would pay how much? They would pay 15 lakh rupees. They would pay 15 lakh rupees. 15 lakh rupees. Like that it was said. Okay, 15 lakh rupees, like that it was said. The amount which was paid to this Salabajja, this Nizam Ali Khan, that was called, okay, the taxes collected and in return paid to this Nizam, that was called Peshkash. So that is called what? That amount was called Peshkash. Peshkash indicates taxes collected in return paid to the Nizam. That is called Peshkash. 15 lakh rupees Peshkash, like that it was said. Got idea? So like this, all these things. But Nizam Ali Khan rejected to pay this, rejected to give northern sarkars to the British. Suppose if I collect taxes particularly in Andhra region, going to get nearly 25 lakh rupees, what is the need to give this for 15 lakh? No, I am not willing like that. He rejected to give northern sarkars in the beginning. Then this Contragula Zogipantulu, he said that, Nizam, anyhow, I came once again, I will meet you in the evening hours. So like that he left. So then in the evening when he came, when this Contragula Zogipantulu came, the spies brought information to Nizam that in Machilipatnam localites, native people started revolt against Nizam. Native people started revolt against Nizam in Machilipatnam. So suppose if it continues, everywhere people will start internal revolts against Nizam. So that's the thing which happened like that. So the spies, they brought information. Then immediately Nizam, what happened? Only I came to power already, so internal revolts were started. Anyhow, I have to suppress these revolts. Otherwise, everywhere revolt will commence and they will bring problems. There's a dynasty, at the same time kingdom, like that. So this Nizam Ali Khan, he thought. At this moment, what happened? Nizam Ali Khan decided to suppress the revolt which was started there in Machilipatnam. He decided to suppress. Okay, Nizam Ali Khan heard that an internal revolt was started there at Machilipatnam. An internal revolt was started. An internal revolt was started at Machilipatnam against Nizam. Machilipatnam against Nizam. And then immediately this Nizam Ali Khan asked his people, so mainly not people, soldiers, to get ready. We had to move to Machilipatnam to suppress the revolt in Machilipatnam. Otherwise, as the spies said, everywhere revolts will be commenced. Then we have to face problems. That's why better we have to move to northern sarkars, he said. So like that all happened. So then all the soldiers got ready. At this moment only, Contragula Zogipantulu once again, he went and met Nizam Ali Khan. Then Nizam Ali Khan, so Mr. Contragula, you are also coming to Machilipatnam. We are also going to Machilipatnam because an internal revolt that was started in Machilipatnam. Because you are also coming, you also accompany us, like that. Throughout night, they traveled, right? So like that, so they, to suppress Machilipatnam agreement, all the soldiers moved to Machilipatnam region to suppress the revolt. To suppress the revolt. All the soldiers moved to Machilipatnam region,
Okay, moved to Machilipatnam region. Started and traveled. At last, early in the morning, they reached Gollapudi near Vijayawada. So, to suppress the revolt, to suppress the revolt, all the soldiers started. In the morning, they reached. In the morning, even this Contragala Jogipantuli was also with them. In the morning, they reached Gollapudi. They reached Gollapudi near Vijayawada. They reached Gollapudi near Vijayawada. Okay, Gollapudi near Vijayawada, like that it was said. So Nizam got a good respect, and at the same time, Nizam came like that, they honored, and so they said that we are going to provide all facilities to you people, soldiers and you, like that they said. And so this Nizam also accepted for that. Like that, all these important things went on. But there at Gollapudi, so he said that all the night, throughout the night, we traveled. A little bit I am tired, that's why I want to take rest for some time. Again, we can make a move like that, he said. After taking rest, when he woke up and asked the soldiers said that no, we are not ready. Soldiers said that we are not going to come with you. Nizam, we are not going to come with you, like that. So then Nizam shouted against them. And they said that even if you cry, shout, whatever the things, we are soldiers. There is no fear. That's why. So better you listen. Your brother did not pay salary for 2 years and you came. He also did not promise anything. So that's why you have to fix up the date. When you are going to pay the salaries, like that. If it is decided, then only we come, like. Then Contragala Jogipantulu also spoke to these people, but they did not accept. And at last, Contragala Jogipantulu said to Nizam that, so this especially, Northern Sarkar should be given to the British. If you give Northern Sarkars, no need of any troubles and turbulences. Simply you are going to get big amounts. Every year you are going to get big amounts, like that. So they said to this one, at this moment only, at Gollapudi. Okay. So at Gollapudi. So they reached Gollapudi. Okay, Gollapudi we can say. So you can say this is Gollapudi. Now the place is Gollapudi. Okay, Gollapudi near Vijayawada. Got idea? So like that. So then there at Gollapudi only, Nizam accepted to give this Northern Sarkars to the British. So like that, Northern Sarkars, what happened? Northern Sarkars went under the control according to Rajamundry agreement. Okay. So this Nizam handed over. Nizam gave Northern Sarkars to the British. Northern Sarkars to the British. Okay. First he gave Srikakulam, Vijayanagara, Vishaka regions only. East and West Godavari regions. So, and according to Rajamundry agreement in 1766, so all these are given. Guntur was handed over to his brother. Guntur was under the control of, Guntur was given to his brother Salabat Jung. That's why Guntur was not given to the British immediately. Okay. So then, by concluding Rajamundry agreement in 1766. Nizam handed over Northern Sarkars. Northern Sarkars to the British. Mainly what happened, Guntur was given to his brother for his expenses. So Guntur was given in the year
1782 only his brother Salabajang was dead. So by concluding Rajamundry agreement in 1760, this is important. So according to which agreement northern Sarkars were given by the British, given to the British by this Salabajang, Nizam Ali Khan, like that question may be asked. So that's why you have to remember that. So by concluding Rajamundry agreement in 1766 only, that was given. 1766, that you have to remember. Okay. So but the British accepted to pay only 9 lakh. The British accepted to pay 9 lakh only. 9 lakh, because if all the regions up to Nellore, 15 lakh. If all the regions up to Nellore, so they were given to the British in the sense 15 lakh. Now only 9 lakh rupees. The British accepted to pay 9 lakh to the British. 9 lakh to this Nizam Ali Khan. The British accepted to pay 9 lakh rupees to. So to the Nizam Ali Khan, to the Nizam Ali Khan, to the Nizam Ali Khan. That's one of the important points. So then Guntur was given to his brother Guntur and Prakasham. Guntur and Prakasham united together only. Guntur and Prakasham were given to, okay, Guntur and Prakasham were given to the British. Given to the British after the death of his brother Salabajang only. Given to the British in 1788 only. So that was given like that, it was said, Guntur and Prakasham. Because Salabajang lost life in the year, Salabajang lost life in, so Salabajang, he was dead like that, it was said. Salabajang, he was dead in the year 1782. After the death only, in 1788 only, Guntur and Prakasham united together. So they were given to the British, like that it was said. Okay, Salabajang lost life in 1782, you know well. So like that, so that all happened. Nellore was given to the British. Nellore was given to the British. Nellore was given to the British in 1802. In which year? In the year 1802 only. So that was given like that. Complete Andhra region went under the control of the British. Then we have to see how this Rayalaseema went under the control of this British, that we can see. Okay, thank you. Hi friends, welcome to Teamer Academy. So we are going to see one of the important